So here we are. I don't know if we have Eric already in the room and Yeah, I'm here with Uni. Maybe thank you very much. Apologies, guys. And I think from the next masterclass, we will be very careful with the link which we are sharing. maybe we wait a bit, Dr. Antuli, because there are only 30 participants. Yeah. And I'm trying to share now the link widely to many people so that they can have an opportunity to attend this class.
Hello, Dr. Antul. Yes, please. So can we resume? Looks like we are around 60 participants. Okay, so I think you can resume. Apologies, as I said earlier on. I think there were a mix-up on the Zoom which was shared. And still I'm receiving number of messages from different people who wanted to attend. So I'm also responding by sharing this link. So without further ado, let me reintroduce the speakers of our masterclass. So today we have Eric Kitali, who is the Director of ICT at the President's Office, Regional Administration and Local Government. He's the holder of the bachelor degree in the computer science and also master's in the related discipline. And also is a PhD candidate at the University of Dodoma. With a vast experience on computer science and ICT. So we are very much delighted having you in this panel. And let me take this opportunity now to once again welcome you to make your presentation. Towards the end of this presentation, which is comprised of 3 people, we shall have an opportunity to comment and also ask questions. And most of today's presentation, these are practical presentations with the field experience from our primary health care in the context of Tanzania. So the participant, you'll be getting something fresh and with a very unique experience from those people who are expert in that field. So without further ado, Eric Gital, the floor is yours. Thank you, moderator. Very good afternoon to you all. Good evening for those who are on different time zone. I'm going to take you through primary healthcare digital transformation, some insights and the challenges which we are facing. And as Dr. Antul said, at the end of the day, at the end of the presentation, we'll discuss the best way going forward based on the challenges and achievements which we are going to share. The presentation will focus more on the financial management systems, which will cover area of planning, budgeting, and the health service provisioning. And mostly, I'm gonna cover 3 main systems, which are the planning systems, PlanRep, financial management system, which we are using in all our facilities first. And the last one, GoToBis, as EMR, electronic medical record for the PHC. Before that, based on the challenges which we are facing, we decided to come up with a roadmap for PHC digital transformation, whereby it covers 6 main areas. 1, the data governance and policy, where in this particular area, we are going to have a best and what leadership to help us to move into the vision which we are expecting. And area number 2 on our digital PHC digital transformation roadmap is the PHC digital systems. And here we are covering all systems, core systems, and other systems working together to cover the whole ecosystem for PHC. Number C, area number 3 is the integration of these digital systems with other key digital systems like GPG, DHIS systems, and the like. Area number 4
it's a digital and data infrastructure. And in this area, we are covering all issues relating to physical infrastructure, local area network equipment, server, data centers, etc. And area number 5 is information system rollout. Sometimes we do have systems which are used in less facilities, but here we are going to make sure whatever system which we have has to cover the whole spectrum. For instance, now, like facility financial accounting and reporting system is covering all facilities in Tanzania. And in this case, not only health sector, but also education sector. For instance, the first is covering more than 26,000 facilities. So area number E or number 5 will be mainly on ensuring the systems which we are developing, the system which we are improving are covering the whole all facilities. Area number 6 is health workforce capacity. That particular area we are going to cover today. Okay, on priority 1, on data governance and policy, we'll ensure we are creating enabling governance for digitalization of PHC, having best leadership to transform us from where we are to the situation which we can give better health services and attaining better health outcomes. That's area A. And priority 2 on that particular first area, data governance and policy, is the institutionalization of capacity building practices. And this one is gonna cover all levels from central level, HQ, the ministry level, to community. Now, the second area on PHC digital systems, here will enhance GoToMIS to incorporate new requirements. And in this case, and I guess it's gonna be part of the today's discussion, we are improving GoToMIS to cover all facilities of different status. And in this case, we are going to have GoToMIS, centralized GoToMIS for the higher facilities, and the low resource GoToMIS for the lower facilities. This light GoToMIS is GoToMIS for low resource settings facilities, like low resource in terms of human resource, in terms of equipment, in terms of devices, network, local network, wide area network. That one is on area number, second area. On integration, which is C, integration with key digital systems here, we are ensuring all the PHC system which we have will be integrated with other digital systems, including biomedical devices, and building data sharing facilities and ensuring the visualization of PHC system to facilitate data use. Our focus is not only developing systems, but rather having systems and ensuring we cultivate the culture, data use culture. So whatever system which we have are straightforward statistical systems. So the system which we have must be used to inform decisions by using data which are collected and analyzed by those systems. On C, which is on D, which is the digital and data infrastructure, D1, equip PHC facilities with sufficient computing equipment, and we are not only government, but we have to incorporate and work together with different partners to ensure we have sufficient computing equipment in all facilities. D2, implement networking infrastructure and having reliable power backup in PHC facilities.
Here, sometimes we are facing challenges on ensuring we are online all the time. And most of the time we don't have reliable power and reliable connectivity, which is the networking. On area information system rollout, as I said, we have to roll out systems and building the capacity of the system developers. And in this case, system developers mean, for instance, most of our system right now, they don't have capability for AI, artificial intelligence. They don't have capacity for business intelligence, capacity for machine learning. So we need to raise the capacity of our developers to have the capacity to enhance our system with those new features like AI, machine learning, etc. We do have some challenges, and these challenges are well known, and we will be very happy if we discuss all this together today to see how best we can move forward. Challenges activity. For instance, the government directives is to ensure all primary healthcare facilities are connected or are using GPG. You have to provide a control number so that before you get the service. But we are getting a challenge to implement that because the connectivity issue. So these are among the challenges which are facing. Another one is changing the adoption of new solutions. We do have some places shortage of staff. You find you need like 3 staff to complete a certain process. And you find maybe you don't have those staff at that particular time. So that is among the challenges which you have, including power supply. As I said, I'm going to focus today on 3 main systems which we are managing here at PRH. And these systems including the planning system, budgeting system, system for financial management, and audit. We do have different stakeholders. I just put it here for your information, but I won't go through it in details to save time. But we are working very close with different stakeholders, including Ministry of Health, the local government, which are part and parcel of the PRH, health facilities, Ministry of Finance, health insurance providers, development partners, community social welfare, and are completing the cycle for ensuring we are attaining the health outcomes. Financial management system challenges which you have, my colleague, Madam Umi, will emphasize more later, is that enrollment in insurance is not universal, as we know, and resulting in some clients not being able to access care for financial reason. So that is number one. Another thing is not all cost of service provided under exemption. Planning, budgeting, accounting, and auditing process can sometimes have efficiency and effective challenges, and this one resulting in risk of poor allocation. Another challenge which we are facing is the limited financial resources. As I said, GoToMe's plan report first will be a focus area of our discussion today. And as we all know, we started using GoToMe since days immemorial, like 2011, 2012. And as of now, the GoToMe's development path, you can even see on this slide, we have developed so much and we have a lot of improvements since 2012 to date. And as I speak, as of December 2022, we have managed to deploy GoToMe's in more than 1,400 facilities.
and most of the functionalities are already included in GoToMIS. Like now, we even improved GoToMIS with SMS services, whereby we can even give feedback to clients. We have included a prime vendor system in GoToMIS. We've even included CTC in GoToMIS. So the development path for GoToMIS is really a success story, and is part of our discussion today. As I said, one among the areas of focus in PHC digitalization roadmap is the integration. And as of now, as we speak, the GoToMIS is integrated with ELMIS, GPG, and NHIF. A very good example for the integration GoToMIS NHIF integration is Galapo Health Center in Manyara. Right now, Galapo, they are doing e-submission, e-claiming, and they are enjoying the benefits of this integration. The GoToMIS also, we have improved data quality and availability. And in this case, as I said before, GoToMIS centralized will be able to man data from different facilities which will be operating from the central, and it will be able to assess data quality and having data on our hands. So it will be easier for us to even come up with maybe within these 1,464 facilities, what are the top 10 diseases. Even we can incorporate the AI in these particular, only these 1,464 facilities. So once we are done and we can even use data within these 1,464 facilities, we can simulate the same into 2,000 facilities until we reach all the facilities in Tanzania. So with GoToMIS, we have managed to improve management and availability of health commodities, including medicine, and we can even be able to improve the quality of care and attaining health outcomes. Let's go to GoToMIS. The planning system, the PlanRep. PlanRep is our planning system, which has to be used by all facilities, all local authorities, and consolidating all plans and budget data to TAMISEMI. And as we all know, the planning system is used for scrutinization, projection, budget reallocation, reporting, help us in planning and budgeting transparency, and good enough is covering all sectors, health, education, and all sectors. And when we say all sectors, health sector is not working in a vacuum, rather it has to work with other sectors like financial sector, education sector, water sector, and other sector. So even the intervention within the health sector is well interconnected with other sectors, and this is well taken care of in planning system. So PlanRep is used by all sectors in local authorities, including health and education. It's also registering the actual implementation, which is expenditure. And we have a good story now. We are extending our planning system to wards, mtaa, and village. And the system is also used by TIARA, all the institution and treasury register are using PlanRep. That's the planning system. And you know, before health financing, you have to plan. After planning, the data now are exported to the financial management system. And I can say first is the MUSE for local
authority, or MUSE for facilities. Once the facility is graduating, it can just start using MUSE. So first is for, as like I said on Gotomi's low resource. So first is the financial system, MUSE for low resource facility. And here is helping us to manage all the finances disbursed to facilities and capturing the sources of revenue, including CHF, NHIF, and other user fees, capture all grants received and process payment at the facility level. To also capture the plans and budgeting, and they post the transaction directly to banks and budget. It helps us in budgeting and budget control. So that is the first functionalities and usage of us at the facility. Last but not least, the last slide for me to finish up. Strategies now. We are planning to ensure we improve efficiency, patient safety, quality, continuum of care. And here, continuum of care, we mean within the facility and outside the facility. And in this case here, the referral system. We are working very closely with Ministry of Health to ensure whatever we have, like the GoToMis, is integrated with other systems like shared health records and others, so that once we do the referral from the lower facility to the higher facility, it will be easier for the higher facility to inquire information from the lower facilities to make sure the continuum of care is not jeopardized. So that's number one. Number two, on our digital strategy is to improve health workforce competence and equitable access to a specialized care through use of telehealth. We are not doing very well in telemedicine, but we are there. So that is part of digital strategy. And when we say digital strategy, we mean on the health sector, TAMISEMI, which we are working very closely with Ministry of Health. Third is ensure seamless and secure information exchange, the integration part of our digital strategy, PHC digital transformation strategy. 4, improve data use for evidence action. And here we are emphasizing on data use at point of care, data use at the facility where the data are collected. So if everyone is using data, we are sure of the data quality, because as you keep using, we keep on improving where there is challenges. Number 5, improve supply chain management. And this is really important as part of WHO building blocks. The GoToMis also has already integrated with ELMIS to ensure we improve supply chain management. And in GoToMis, one of our focus is ensuring also the management of health commodities from where it entered at the facility to where it has been used. So that is part of our strategy, ensuring digital strategy in PHC. Number 6, improve management of financial resources using digitalization. Madam Umi will emphasize more on that. And this is really key to us. So within all this, we are going to embrace on new technologies, including AI, machine learning, to ensure whatever is happening in the world is also happening in Tanzania. Thank you very much, Dr. Antul. That's just few for today. Asante sana, Eric Kitali. That was a wonderful presentation, and people gotten to learn about the system which you have at primary health care, and also the transformation which you have had. The government of Tanzania has done a tremendous job in terms of investing in ICT, but also trying to digitalize the primary health care. So that was a wonderful presentation. I'll ask the participant to preserve questions, because you shall have an opportunity to comment, also to ask questions. So without further ado, now our next presenter is Dada Umi Wayayu.
She's the Principal Financing Management Officer, PFMO, but also Assistant Director responsible with finances at the Local Government Directorate. So nikukaribishe Umi for the next presentation. Thank you. Doctor. Yes, karibu. Naiona? Yes, naiona. Okay, asante. Habari za mchana. Salama. Nzuri. Mimi naitwa Umi Wayayu kama alivyonitambulisha Dr. Ntuli, na furahi leo kushiriki katika masterclass hii kwa upande wa masuala ya usimamizi wa fedha katika vituo vyetu vya kutolea huduma. Kama ambavyo amekwisha wasilisha mkurugenzi wa TEHAMA, kwa upande wangu mimi ni kwamba ile mifumo inanisaidia sasa kuweza kusimamia masuala ya kifedha katika mamlaka zetu za serikali za mitaa, ambapo kwa upande lakini kwa upande wa HQ kule tuna MUSE na kadhalika, ambayo tunategemea kwa upande wa HQ wao, kwa sababu wana watumishi angalau wa kutosha, changamoto zinakuwa sio nyingi kama kwa upande wa wenzetu wa facility. Kwa hiyo nitabezi zaidi kwa upande wa facility. Kama mnavyoona, mada yangu imelenga kuwezesha washiriki kuwa na uelewa mpana wa dhana na msingi wa usimamizi wa fedha za serikali, lakini katika msingi huo tuna sheria ambazo zinatuongoza na miongozo katika usimamizi wa fedha katika mamlaka ya serikali zetu, lakini na ngazi za msingi kwa maana na vituo, lakini matumizi ya mifumo yenyewe katika kudhibiti fedha za serikali. Lakini tutakuwa na namna tuone upangaji wa mipango yetu katika vituo ambavyo mwisho wa siku vitatuwezesha kuweza kutekeleza yale majukumu ambayo tunajipangia. Lakini kutakuwa na swala la mapato na matumizi na linavyofanyika, taratibu za manunuzi, kwa sababu tunajua sehemu kubwa ya fedha za serikali 90% inakwenda kwenye upande wa manunuzi. Basi tufanyeje ili tuweze kufanya kwa utaratibu unaotakiwa? Lakini mwisho wa siku katika kutekeleza yote hayo lazima kuwe na upatikanaji wa taarifa ambazo zitawawezesha watumiaji wa ndani na wa nje kuona ni namna gani wanaweza kutumia taarifa hizo katika kufanya maamuzi. Lakini kila jambo halikosi changamoto. Taona changamoto zikoje na namna gani basi tunaweza kupatia utatuzi. Sasa katika dhana yetu ya usimamizi wa fedha tunajua ofisi ya Rais TAMISEMI inasimamia mamlaka za serikali za mitaa, lakini na vituo mbalimbali vya kutolea huduma katika ngazi ya msingi ikiwemo afya, elimu, lakini pia tuna masuala ya mitaa, kata na kadhalika. Kwa ujumla wake ofisi ya Rais TAMISEMI ina jukumu la kusimamia maeneo yote hayo. Lakini katika sekta ya afya kwa mwaka wa fedha 22-23 kwa vituo ambavyo vina bajeti ya utekelezaji ni vituo 6110. Hivi ndio vina bajeti na vinafanya utekelezaji kwa mwaka huu, ingawa tunao vituo vingine vipya tumeendelea kupokea
lakini so far vile ambavyo vina account ni vituo 6110, na ndio tutakapofanya utekelezaji wa bajeti kwa mwaka wa fedha 22-23. Sasa vituo hivyo vina jukumu la moja kwa moja la jukumu la kutoa huduma moja kwa moja kwa wananchi katika maeneo yao husika. Lakini vituo vyetu tunajua vimegawanyika katika maeneo matatu. Tuna hospitali za wilaya, vituo vya afya na zahanati, ambavyo hivi ndio vinamilikiwa moja kwa moja na halmashauri zetu. Tukija katika dhana ya usimamizi wa fedha, dhana kuu ya usimamizi wa fedha, huu ni mchakato wa kupanga, kukusanya, kutunza, kutumia, lakini kushauri na kusimamia rasilimali fedha kwa ufanisi ili kufikia malengo ya taasisi husika. Kwa maana chanzo chochote kile unachotegemea kukipata ni lazima kipite katika mchakato huu, ndipo tunapoiona dhana kubwa ya usimamizi wa fedha. Sasa katika usimamizi wa fedha unahusisha masuala kadha wa kadha kama inavyojionyesha. Kwanza uainishe chanzo cha fedha hicho na upatikanaji wake, lakini pia katika usimamizi wa fedha lazima tuwe na upangaji bora wa mipango yetu pamoja na budget, lakini pia ukusanyaji wa mapato, matumizi baada ya kukusanya ambayo yanapaswa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zilizopo, lakini kuna uwekaji wa mifumo ambayo mifumo hii sasa itatusaidia na kutuwezesha kuweza kusimamia vizuri fedha zile ili kuweza kuepuka au kuzuia ubadhirifu na udanganyifu, ambapo kwa sasa kwa upande wa vituo vyetu tunajua mfumo ambao unatusaidia kwenye masuala ya mipango, tunajua tunatumia PlanRep, lakini tukija kwenye upande wa matumizi tunajua tuna mfumo wetu wa faza ambao unatusaidia sasa kupokea mapato tunayokusanya, lakini vile vile na kuyatumia. Lakini swala lingine ni uandaaji na upatikanaji wa taarifa mbalimbali za kifedha baada ya kukamilisha mipango na makusanyo pamoja na matumizi. Sasa kama nilivyokwisha kueleza, tuna sheria mbalimbali ambazo zinatusimamia katika masuala mazima ya usimamizi wa fedha. Tuna sheria ya fedha ya umma ya mwaka 2001. Hii ni sheria mama, lakini tuna sheria ya serikali za mitaa ya mwaka 1982. Kutoka kwenye sheria mama tuna sheria yetu ambayo kuna baadhi ya vitu ambavyo kwenye sheria mama lazima tuvifuate ukiacha sheria yetu ya serikali za mitaa, lakini sehemu kubwa ambayo inatusimamia sisi kwenye masuala ya usimamizi wa fedha ni sheria ya mwaka 1982. Lakini vile vile tuna sheria ya manunuzi ya umma ya mwaka 2011 ambayo imerekebishwa mwaka 2016 kanuni zake, lakini tuna sheria ya budget ya mwaka 2015 pamoja na kanuni zake ambayo inaelezea masuala mbalimbali ya budget yanatakiwa yaendeje, masuala ya allocation yafanyikeje, lakini ni asilimia ngapi inatakiwa ifanywe allocation, asilimia ngapi isizidi asilimia ngapi, lakini utayarishaji wa budget uendeje, na tunaona kila mwaka huwa inatoka mwongozo wa budget, lakini una base kwenye sheria ya budget. Lakini tuna memoranda ya fedha serikali, mamlaka ya serikali za mitaa mwaka 2009, na yenyewe inaelekeza ni namna gani masuala ya fedha yasimamiwe au yaendeje. Lakini tuna kanuni na miongozo mingine ya fedha inayotolewa na Wizara ya Fedha na pamoja na Ofisi ya Rais TAMISEMI. Hii ikiwa ni kwa ajili ya kurahisisha utekelezaji wa shughuli mbalimbali zinazoendelea katika maeneo yetu huko. Lakini tafsiri sahihi ya sheria na kanuni inahitajika wakati wote wa utekelezaji wa majukumu mbalimbali. Na hii hapa naomba niweke msisitizo kidogo, hasa kwa wale watu wetu ambao wanaosimamia hivi vituo. Kwa maana ngazi ya halmashauri tuna DMOs, lakini ngazi ya mkoa tuna RMOs. Hawa ndio watu ambao wanatakiwa kuwa karibu na kusaidia tafsiri rahisi kwa wenzetu wa vituo, ili kuweza kuwasaidia sasa katika utekelezaji wa majukumu yao kwa kufuata hizi sheria, ili mwisho wa siku baada ya matokeo yote ya utekelezaji tunajua kunakuwa na masuala ya kikaguzi. Kwa hiyo sasa kama kunakuwa na ukaguzi, ni lazima sasa taratibu zote za kifedha zifuatwe wakati wa utekelezaji wa shughuli zetu, ili mwisho wa siku hata mkaguzi akija basi
akute zile taratibu zimefuatwa kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu. Kwa hiyo niombe sana na nisisitize kwenye hili eneo, tusaidizane sana kuwasaidia wenzetu kule chini kufuata hii misingi ya masuala ya fedha. Lakini misingi mikuu ya usimamizi wa fedha katika vituo vya kutolea huduma ni pamoja na uwekaji wa mifumo yenye ufanisi ya kiuhasibu na utunzaji mzuri wa kumbukumbu zote za kifedha. Sasa hapa mfumo wetu kama ambavyo amekwisha kueleza mkurugenzi wa mifumo, namna gani mifumo hii inavyotusaidia. Mfumo huu unatusaidia kupata taarifa zote za kihasibu kule au za kifedha, fedha kuanzia ilivyoingizwa kwenye mfumo, kuanzia kwanza bajeti ilivyoingizwa kwenye mfumo, lakini mapokezi ya ile fedha kwa mujibu wa chanzo husika ya zile fedha, lakini allocation pamoja na matumizi. Hizi ni kumbukumbu nzuri, na kama mtumiaji wa mfumo atafata kwa kufuata utaratibu huo, manake ni rahisi sana kupunguza changamoto, lakini pia na kupunguza hoja za kiukaguzi. Lakini kuna uwajibikaji na uzingatiaji wa sheria, kanuni na taratibu za matumizi ya fedha ili kuleta ufanisi na upatikanaji wa thamani ya fedha, value for money. Hatuna sehemu ya kukwepea kwamba ngazi ya msingi kule tunajua tuna changamoto baadhi ya wataalamu wa fani ya fedha. Tunajua watu wetu wao wana fani gani. Lakini kutokana na maamuzi ya serikali kwamba ni fedha lazima ziende kwa walengwa ili zikafanye kilichokusudiwa, hatuna namna, lazima tuone tunawasaidiaje kuwaongezea ujuzi wa ziada ili waweze kusimamia fedha hizi kwa ufanisi na kwa ukamilifu ili ziweze kuleta tija iliyokusudiwa. Lakini kuna upatikanaji wa taarifa za kifedha zinazotosheleza na kwa wakati ili kusaidia katika utoaji wa maamuzi na utayarishaji wa mipango na bajeti. Tunajua sasa hivi kila fedha inayotolewa mwisho wa siku inahitaji taarifa ya utekelezaji. Kwa hiyo kupitia mfumo inaturahisishia kuweza kujua ni kiasi gani kimetolewa, lakini kiasi gani kimekuwa utilized kwa maana ya kilichotekelezwa, ili mwisho wa siku tuone sasa tumeachieve kiasi gani lile lengo ambalo serikali imekusudia. Lakini pia ni njia mahususi ya uainishaji wa vyanzo vya mapato, uhamishaji na ukusanyaji wa mapato. Sisi ni mashahidi. Hapo awali tulikuwa na utitiri wa maakaunti kabla ya mifumo. Kila chanzo cha fedha kinakuwa na akaunti yake, lakini kupitia mifumo tumeweza sasa kuondoa ile changamoto na tumeweza kukusanya fedha ya kila chanzo kwa kupitia mifumo na kuweza kumanage kwamba kila mdau au kila chanzo kitaweza kuwa na fund source yake na ukatumia ndani ya akaunti moja. Kwa hiyo pia imeweza kurahisisha uainishaji wa hiyo vyanzo pamoja na source za vyanzo hivyo. Lakini pia uwekaji wa mifumo madhubuti ya udhibiti wa ndani na ukaguzi ili kulinda na kuhakikisha matumizi mazuri ya rasilimali kwa manufaa ya taasisi. Hapo awali ulikuwa huwezi kujua ukipeleka fedha kwamba fedha hii imetumikaje, imetumika kama ilivyokusudiwa au la. Lakini hata mimi nikiwa ngazi ya taifa leo naweza nikaingia nikataka kujua fedha fulani imefanya nini kwa kipindi fulani. Kwa hiyo imekuwa ni rahisi na imerahisisha kabisa katika ufuatiliaji au upatikanaji wa taarifa, lakini na udhibiti wa ndani. Sasa kwa upande wa huduma za afya tunaona kwa utaratibu wa uandaaji wa mipango yetu, utayarishaji wa mipango na bajeti. Kama nilivyokushaeleza hapo awali kwamba tunaongozwa na sheria ya bajeti, lakini tuna sheria ya serikali za mitaa, lakini tuna sheria ya manunuzi. Hivi vyote kwa pamoja huwa tunaviangalia na miongozo tunaangalia wakati wa mara tunapoanza michakato ya upangaji wa bajeti zetu. Lakini mchakato pia huanza kwa kuibua mahitaji na kuainisha vyanzo vya mapato. Wenyewe ni mashahidi kwamba tunapoanza michakato ya kibajeti huwa tunaanza ngazi ya msingi tu. Kila kituo kati ya kwa mfano swala la accountability. Sawa. Yes. Tunaweza kuwa na namna ambayo labda kuna maswali ambayo yanaenda kucheki swala la accountability. Baraka intervene please. Moja ambalo kama wenzangu mmeliona. Kwa mfano kuna barua zinatoka TAMISEMI.
Okay, go ahead. Hello? Dr. Ntuli, naweza kuendelea? Naweza kuendelea, ndio utamu wa Zoom, please. Yeah, kwa hiyo kituo husika maana yake kitakaa kama ndani ya ni kituo chenyewe, watatengeneza mipango yao, wataainisha mipango yao, lakini baada ya hapo tunategemea kwamba kwa kushirikiana na CHMT mipango yao ile itaingizwa na wenyewe kwenye mfumo wa plan rep kabla ya kusukumwa kwenda kwenye mfumo wa matumizi na mapato ule wa vituo kwa maana ya fazi. Lakini tunajua kuna cycle ile ya kibudget ya utayarishaji wa mipango ambao unahusisha hatua kuu 4 kama zinavyoonekana hapa. Kuna utayarishaji wa mipango na bajeti ambayo mara nyingi huwa inaanza mwezi Oktoba mpaka March. Kuna mjadala wa bajeti tunajua ambao mara nyingi na bunge bajeti inaanza Aprili mpaka Juni. Lakini pia tuna masuala ya utekelezaji wa bajeti yenyewe ambayo tunajua ni Julai Juni. Lakini kuna usimamizi na udhibiti. Hii ni kwa maana ya usimamizi na udhibiti, kwa maana sasa tuangalie tufanye review ya utekelezaji wa bajeti kwa mwaka husika, tulichopanga, tulichokusanya, tulichokitumia, ni namna gani sasa kimeweza kuonyesha ile lengo ambalo tulikusudia kulifanya. Sasa kama unavyoona hapo, hatua na mzunguko kama nilivyokwisha kueleza kule, hatua na mzunguko wa bajeti jinsi unavyokwenda. Lakini kwa upande wa upangaji, kwa upande wa afya tunafahamu kwamba cycle yetu inajionyesha hapo kwamba kuanzia lini, na hii ni kwa mujibu wa CCHP. Ukienda kwenye CCHP peji ya 15 na ya 16 inatuonyesha movement nzima ya kuanzia lini tunatakiwa tukae tufanye nini, kama inavyoonekana hapo. Lini inatoka kwenye kituo, CHMT anafanya lini, mpaka inakuja PRAJ, mpaka inaenda Wizara ya Fedha kama inavyoonyesha. Kwa hiyo maana yake tuna cycle inayofahamika kabisa katika kuandaa mipango yetu. Kwa hiyo na sisi kama viongozi au tunaosimamia vituo hatuna budi kuhakikisha kwamba tunafuata cycle hii, ili mwisho wa siku basi tuwe na mipango ile ambayo inakuwa ni mizuri na madhubuti, lakini inayokuwa inafuata utaratibu uliowekwa. Sasa tukija kwenye upande wa taratibu za mapato na matumizi. Tukija kwa upande wa mapato, tunajua makusanyo ya fedha za vituo yanafanyika kwa kiasi fulani kwa sasa hivi. Tunajua kuna fedha ambazo zinakusanywa kwa kupitia kidogo kwenye mfumo wa gotomis, kwa sababu tunajua sio vituo vyote ambavyo vimeungwa na mfumo huu, lakini na FAZ pia inapokea, lakini pia sio mfumo wa kielektroniki unaotumika kwa ajili ya kukusanya. Ni kwamba bado nafikiri tunakusanya manually, tunaingiza kwenye mfumo wa matumizi kwa ajili ya kutumia. Sasa mfumo wa gotomis kama ulivyosha kuelezwa husaidia pamoja na kupata taarifa zile za wagonjwa, lakini kwa sehemu fulani pia inatusaidia kukusanya mapato kwa kutumia historia ya wagonjwa waliopata huduma. Lakini pia kwa tukija kwenye mfumo wetu wa FAZ, kwa sehemu kubwa ni mfumo ambao kwa sasa unapokea kwa kuingiza kuingiziwa fedha kwa zile ambazo tunakuwa tumekusanya sisi, aidha kwa kutoka kwenye gotomis au kwa hela ambayo inakuwa imeingizwa moja kwa moja kwenye mfumo, aidha kwa mapato ambayo tunakusanya wenyewe au fedha ambazo zinatoka serikali kuu kwa ajili ya matumizi. Lakini fedha ile mfumo wenyewe ambao tunategemea sasa unaweza ukatumika kwa kukusanya fedha kwa maana kuunganisha sasa GPG. Tunafanya utaratibu tunakamilisha ili mwisho wa siku sasa fedha zote sasa hivi zisikusanywe manually. Lakini fedha zote zinazopokelewa kwenye mifumo zinapaswa kupelekwa benki kabla ya kutumika na kwa muda uliokubalika. Sasa hapa naomba niongee kidogo kwa sababu tumekuwa na changamoto kidogo. Kule juu ukiangalia historia niliyoshuka nayo,
nimeongelea kitu kwamba usimamizi wa fedha unakuwa guided na sheria, miongozo na kanuni mbalimbali. Lakini kuna kitu pale nimeongelea kinaitwa memoranda ya fedha. Sasa ile memoranda ya fedha ndio inaongelea hizi habari za fedha kupelekwa benki. Ukiangalia katika memoranda ya fedha agizo namba 50, agizo la 5 linaelezea kwamba fedha yoyote ya makusanyo ya serikali inayopokelewa hasa ya makusanyo ya ndani inapaswa kupelekwa benki kabla ya kutumika. Aidha siku ile iliyokusanywa au siku ya pili ya kazi ipelekwe benki kabla ya kukusanywa. Sasa tumekuwa na changamoto ambayo wakati mwingine zinajitokeza kwenye vituo vyetu, hela zinakusanywa zinatumika kabla zijaenda benki. Kwanza tunatengeneza hoja, lakini jambo lingine pia tunaharibu taarifa za kifedha. Kama fedha hujaingiza kwenye system, namna ya kuiripoti inakuwa na changamoto. Kuanzia taarifa za kawaida, lakini hata zile taarifa za mwisho wa mwaka ambazo mwisho wa siku zinakaguliwa na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Kwa hiyo kwenye hili eneo naomba nisisitize, fedha zote zinazokusanywa lazima ziende benki, ndipo ziingie kwenye mifumo ya matumizi. Kila kituo kinapaswa kutengeneza mpango kazi wake wa kila robo, kwamba robo hii tutatumia nini na kwa wakati gani. Kwa hiyo fedha zinazokusanywa, zile ambazo tayari zipo zitatumika, lakini zile zinazoendelea kukusanywa ziingie benki kabla ya kutumika, pamoja na umuhimu na uharaka wa matumizi kwa nature ya matumizi ya hospitali, lakini hatupaswi kutumia fedha ambazo hazijafika benki. Hiyo ndo dhana kubwa ya masuala ya usimamizi wa fedha, au usimamizi wa fedha ulio mzuri ni lazima ufate hizo taratibu. Lakini tukija kwenye tukiendelea na masuala ya mapato, mfumo unatoa risiti kutoka kwenye vyanzo mbalimbali vya mapato pale ambapo inakuwa kuna hela imeingia. Kwa hiyo ni vema unapopokea hela yoyote kutoa risiti, ni muhimu ili kuacknowledge kile ambacho umekipokea. Lakini nyaraka zinazohusiana na mapato zinapaswa zitunzwe mahali salama na kwa utaratibu mzuri. Hii lazima tuiangalie, kwa sababu mimi mwenyewe kuna baadhi ya vituo katika nilivyojaliwa kupita huko, unakuta kwamba hakuna faili linalotunza nyaraka zinazohusiana na fedha zenyewe. Kwa hiyo sasa, kama kuna masuala ya risiti, lazima yawe na bechi yake ambayo hata akija mkaguzi inakuwa ni rahisi kumpa, na unapanga kwa mujibu wa mfuatano. Sio anakuja mtu kutaka kufanya ukaguzi, hiki kiko kule. Kwa hiyo ni lazima tuwe na mabechi ya kutunza hizi nyaraka. Lakini pia kuhakikisha kwamba tunakuwa na vifaa vya kutunzia fedha, ingawa kwa upande wa vituo vyetu hatutegemei tuwe na uchukuaji wa hela nyingi za kuweka kituoni, na kwa kuwa mifumo yetu inatutaka mtu yoyote ambaye anatakiwa kulipwa alipwe kupitia benki account kwa ajili ya usalama zaidi. Kwa hiyo hatutegemei tuwe na makasiki makubwa ya kutunzia fedha. Kwa hiyo tunashauri kama kuna malipo anatakiwa kulipwa mtu, basi alipwe kupitia benki, ili kuepukana na kuwa na fedha katika vituo wakati hatuna zile kasiki za kutumia. Lakini kupitia sasa GPG, kwa sasa ofisi ya Rais TAMISEMI tuko katika maandalizi ya kuhakikisha sasa vituo vyetu vya kutolea huduma vinapokea fedha kupitia mfumo huu. Mimi ni mashahidi, lakini na mimi mwenyewe pia nimekuwa nikipata simu nyingi sana kuhusiana na utekelezaji. Katika mwaka wa fedha uliopita tulijitahidi kufanya mafunzo karibia halmashauri zote kuwezesha kufungwa kwa mfumo wa GPG. Lakini baada ya kukaa na wenzetu wa Wizara ya Fedha, ilionekana kwamba haiwezekani kwa sasa hivi kutoa SP code kwa kila kituo. Almost tuna vituo 6,000+. Hilo jambo haliwezekani, na watu wa mifumo walichukua mujibu wa watu wa mifumo walivyotueleza. Kwa hiyo majadiliano na mashauriano, tulifikia mwafaka kwamba akaunti ambazo zitatumika kwa GPG zitakuwa ni akaunti zile zilizofunguliwa zifunguliwa akaunti kwenye ngazi ya halmashauri,
ambapo tulifungua hizo akaunti. Kwa hiyo zile akaunti zimefunguliwa purposely kwa ajili ya collection ya kutoka vituoni. Sasa kwa sasa hivi tunachokifanya ni kwamba ni namna gani sasa ile akaunti italink na MUSE na kuwezesha sasa namna ya kutransfer na kuingiza zile sub SP kwa maana ya kila halmashauri kuingizwa kituo chake kwenye ile akaunti, ili inapoingia fedha iwe rahisi kurudi kwenye kituo husika bila kuchanganya kwamba hela ya kituo A imeenda kwenye kituo X. Kwa hiyo sasa hivi tunachofanya ni kukamilisha hiyo ili tuweze sasa kuwa live na kufanya at least majaribio kwenye halmashauri mojawapo, ili itakapokaa sawa tutoe ratiba kwa ajili ya nchi nzima kujiunga na GPG. Tunajua kwa sasa hivi baadhi ya hela nyingi sana zinapotea kwenye hii upokeaji wa fedha bado kwa kutumia risiti za mkono, lakini tunaifanyia kazi na tuna imani kufikia mwaka wa fedha ujao kwa maana 23-24 tutaanza rasmi sasa matumizi ya GPG. Lakini kama nilivyokwisha kueleza kwamba akaunti itakayotumika ni moja ile ya ngazi ya halmashauri na sio akaunti zile za vituo, kutokana na limitation ya kimifumo ilivyo kwa sasa. Lakini kwa upande wa matumizi yote tunasisitiza yafanyike kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu, kwamba ulichopanga ndicho utumie hicho na isiwe vinginevyo. Kuna watu leo anapanga atafanya activity fulani, lakini fedha ikiingia anafanya kitu kingine. Hizo tunatengeneza hoja, kwa sababu tumeshaanza. Ndio maana tunasema kituo kikae kabla, kichakati kinataka kufanya nini. Ukishajua unataka kufanya nini, maana yake utajua upange kitu gani, ili kuwezeshe wewe wakati wa kutekeleza usiwe na changamoto. Lakini matumizi yote tunasisitiza tena yafanyike kupitia mfumo kwa mujibu wa budget, na yafanyike kupitia mfumo na si vinginevyo. Kuna dalili ya matumizi yasiyo sahihi ya mfumo. Kwa hiyo tunalisisitiza hili, wasimamizi wa vituo hivi mhakikishe kwamba na vituo wanafanya matumizi kupitia mfumo wa fazi. Lakini katika mfumo watumiaji wawili katika ngazi ya kituo, ambao tunajua kuna baadhi ya vituo tulikuwa na wahasibu wale ambao wako kwa mikataba, lakini na mwingine ni mkuu wa kituo, ambapo huyo mhasibu ndo alikuwa anatusaidia katika masuala mazima ya usimamizi wa fedha, lakini na kuhusu kuandaa malipo na utunzaji wa kumbukumbu. Kwa hiyo kwa wale ambao hawa bado wanao, tunajua hao ndo wanahusika kufanya hivyo, lakini kwa wale ambao hawana, ni sehemu ya watu ambao wanatakiwa kufanya ni wale ambao wako kituoni. Ni swala sasa la wao kuweza kujengewa uwezo ili waweze kufanya, kwa sababu kwa sasa hivi tunajua tuna crisis ya hii kada, na kama unavyojua kuhusu ajira ya moja kwa moja bado hilo swala halijawa wazi au halijakamilika kwa kutokana na masuala yanayoendelea mbalimbali na wage bill. Kwa hiyo maana yake kwa sasa tulishauri hawa wahasibu waajiriwe kwa mikataba ili waweze kutusaidia katika usimamizi wa fedha katika maeneo yetu. Lakini matumizi kama pia nilishaeleza kwamba tunashauri sana matumizi yafanyike kupitia benki na zile akaunti ambazo zimefunguliwa na Wizara ya Fedha. Inavyoonekana baadhi ya vituo vina akaunti ambazo hazijapata vibali, na tumekuwa na changamoto mimi kwa kupitia Wizara ya Fedha, kwa sababu kila mwezi haya mabenki yanapeleka bills Wizara ya Fedha kwa ajili ya kulipa. Kwa hiyo kama kutakuwa na akaunti yoyote ambayo haijapata kibali, inakuwa ni mzigo kwa serikali, na wanataka kufanya screen ya kufunga hizo akaunti. Kwa hiyo ni vema tukahakiki zile akaunti zetu tulizonazo. Kila kituo kinatakiwa kiwe na akaunti moja tu ambayo ilipata ridhaa ya serikali, ili itakapokuja kufanyika ile ufuatiliaji isije katenda tena changamoto. Kuna hela ziko kwenye maeneo ambayo hatufahamu au zinatumika nje ya mifumo ambayo inafahamika. Lakini tunafahamu kwamba kwa kuwa sasa hivi vituo bado wenyewe havifanyi ile malipo ya moja kwa moja kwa mhusika, yanatumia hundi. Kwa upande wetu hapa kwa upande wa hundi tunajua kabisa kwamba tuna kundi A na kundi B ambalo
wahusika ambao wanatakiwa washiriki kule ni wale wa kituo na wale ambao ni wasimamizi wa kituo ambao watakuwa wamechaguliwa katika kusimamia kituo. Kwa hiyo kama inavyoonekana, kwa hiyo lazima kuwe na side A na side B wakati wa kusaini hizo hundi. Lakini mwisho wa siku lazima tuwe na uthibitisho wa malipo yaliyofanyika. Lazima kuwe na chanzo. Kwa nini unalipa? Mnavyokaa katika vituo wanavyokaa pale katika lile robo kujadili watatekeleza nini, maana yake wataandika kwenye muktasari. Wakishaandika, inapoanza kwamba tunataka kufanya nini, lazima kuwe na maombi. Ukishakuwa na maombi, yale maombi yakisharidhiwa na bajeti ipo, maana yake wanapofanya yale malipo yakikamilika, malipo lazima sasa na wenyewe kama nilivyosema tuwe na batch ya kutunzia hivi vitu. Ile vocha inatakiwa iwe na muktasari uliokubalika wa yale malipo yafanyike, lakini aliyeomba malipo yafanyike, maanake lazima kuwe na kuomba kwamba tunataka kufanya malipo ya nini na nini, kwa maana kwa in charge. Vile vitu vyote lazima viwe ndani ya ile vocha, viambatanishwe pamoja. Sio muktasari uko kwake, vocha iko kwake, kama ni delivery note mmefanya manunuzi na risiti viko kwake, ile ni na mikataba iko kwake. Hapana, vocha inatakiwa ibebe dokumenti zote, hata kama ikiwa kubwa kiasi gani, lakini inatakiwa isupport vile vitu vyote vilivyopelekea yale malipo yafanyike. Inakaa ndani ya bechi lake, inaanza vocha ya kwanza kama kwa huo mwezi mpaka kama ni 3, ni 4, ni 5 kwa huo mwezi zinaisha. Unakuja mwezi mwingine, unapanga vile vitu kuanzia mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wa mwaka ndani ya bechi moja. Akija mkaguzi, unachofanya wewe ni yale mabechi yako unaweza kuyatunza kwa mwezi. Unaweza kuwa na maana yake mabechi 12. Mwezi huu unakuwa na vocha zake hizo, mwezi unaofuata unakuwa na bechi lake, mwezi unaofuata tena na bechi lake. Kwa hiyo akija mkaguzi unamkabidhi mabechi yale, anaendelea na ukaguzi ikiwa dokumenti imekamilika, ili tutoke kwenye masuala hayo ya hoja. Lakini kuna masuala ya hundi kukosewa. Tunashauri tuepuke sana kuwepo kwa ufutaji wa hundi, lakini hatuwezi kukwepa, ila inapokosewa itunzwe, isichanwe, ili mkaguzi akija kuangalia akute kilichokosewa na kile kilichotolewa upya. Huu ndo tunaendelea kuongelea kuhusu utunzaji wa dokumenti za kifedha. Dokumenti ya fedha haichanwi, ila inatunzwa. Kwa hiyo nisisitize hilo eneo la utunzaji wa hizo nyaraka. Sasa tuna masuala ya manunuzi. Kwenye manunuzi nao kama nilivyokwisha kueleza, 90% ya fedha za umma ziko kwenye upande wa manunuzi. Tunajenga, tunanunua madawa, kwa hiyo hayo yote ni manunuzi. Kwa hiyo lazima sheria haiwezi kutukwepa sisi watu wa vituo. Kwa hiyo niombe sana wasimamizi au washauri tunaowasimamia wenzetu kule, tuangalie hizi sheria vizuri, ili tuweze kuwasaidia waweze kufanya kwa mujibu wa sheria na wasikiuke au wakaenda nje ya hizi sheria, ili kuepuka hoja za upuuzi. Kama nilivyoainisha hapo, utaratibu wa kufuata unaonekana, angalau kuwe na ushindani kwa wale kuna malipo ambayo manunuzi ambayo yanakuwa na single source, kama unaenda kwa mnunuzi fulani ambaye ndo anajulikana huyu anazalisha hicho kitu, sheria inaruhusu. Lakini kuna ambao vile ambavyo vinauzwa na watu zaidi ya mmoja, huwezi tu kaenda kwa mtu mmoja, utaonekana wewe una nia tofauti. Kwa hiyo ni lazima ufanye ushindani kwa watu ambao wanafanya biashara zinazofanana, sio chini ya watu 3. Hiyo itasaidia kupata justification ya kufanya hayo manunuzi. Lakini lazima pia tuangalie angalau muktasari, hatua na mchakato wa manunuzi unavyokwenda. Unaweza ukaangalia hilo jedwali hapo, ni namna gani manunuzi yanatakiwa yaende, kuanzia namba 1, namba 2, mkuu wa kituo anafanya nini, kuchagua na kuidhinisha. Kwa hiyo kama zinavyoonyesha hapo huo mzunguko, hatuna namna na sisi vituo kufuata huo mzunguko, ili mwisho wa siku tuwe na manunuzi ambayo yamefuata sheria, kanuni na taratibu. Lakini upatikanaji wa taarifa za kifedha.
tunajua mwisho wa siku baada ya kupanga, kukusanya, kutumia, ni lazima sasa tuwe na taarifa ili tuweze kujipima tulichokusudia na tulichokitenda vina uwiano. Lakini hata wadau wetu wanaotupatia fedha mwisho wa siku wanataka kujua, walisema wanataka kufanya 1, 2, 3. Je, wamefanya kweli? Kwa hiyo upatikanaji wa taarifa za kifedha ni muhimu. Kwa hiyo katika mfumo wa FAZ kuna taarifa mbalimbali ambazo mnaweza mkaziona. Kuna taarifa za usuluhishi wa benki, ambao taarifa hii ni ya lazima. Kila baada ya tarehe 15 ya mwezi unaofuata lazima taarifa hii iandaliwe. Kwa hiyo ni lazima waandae. Lakini kuna taarifa ya mapato na matumizi, ambayo mnaweza mkaingia mkaona, je, mapato yamepokelewa, lakini matumizi yaliyotumika yametumika yanavyotakiwa kutumika. Lakini kuna taarifa pia la daftari cashbook. Hii daftari inaonyesha fund source mbalimbali, kwamba nina basket fund, na CHF, na NHIF. Kwa hiyo hili ni daftari la fedha ambalo linakuonyesha fedha zote ambazo zimekusanywa au ziko kwenye kituo husika, unaweza kupata kupitia daftari hilo. Lakini taarifa hizi katika vituo, mweka hazina wa halmashauri wanazitumia hata kuandaa taarifa zao za halmashauri. Wanapoenda kupeleka kule tunajua kwenye SMT, ni lazima pia waongelee taarifa zilizokwenda vituoni. Lakini taarifa hizi pia tunazitumia wakati wa kufunga mwaka. Tumefunga mwaka huu kwa MUSE, tumefanya importation ya hizi taarifa kutoka kwenye kila kituo kuja kwenye taarifa kuu ya halmashauri kwa ajili ya utoaji wa taarifa kubwa ile ya mwisho wa mwaka ya halmashauri. Kwa hiyo utaona umuhimu wa upatikanaji huu wa taarifa, upatikanaji wa taarifa ulivyo muhimu katika vituo. Kwa hiyo tutumie hizi taarifa ili kuwa na taarifa zilizo sahihi kwa ajili ya kutoa maamuzi yaliyo sahihi kwenye kituo na kwenye halmashauri husika. Bado. Sasa kuna maboresho tumeyafanya kwenye mfumo wa FAZ katika mwaka huu wa fedha wa 22/23, ambapo katika maboresho hayo tuliyoyafanya tumeshusha zaidi FAZ. Sasa hivi hatutaishia tena kwamba kwenye shule na kwenye vituo, tunategemea kwenda mpaka kwenye kata, vijiji na mitaa. Lakini pia katika kuboresha mfumo wetu kumeongezeka, kuna baadhi ya taarifa ambazo zilikuwa haziko vizuri katika FAZ iliyopita. Kwa hiyo tumeboresha zaidi kwa ajili ya kupata taarifa ya mapato ya kila mwezi. Kumeboresha kupata taarifa za matumizi, lakini taarifa ya mteja kwa maana suppliers ya statement, yule ambaye mteja kwa maana uliomlipa unaweza kupata taarifa zake. Lakini taarifa ya usuluhishi ule wa benki kwa maana reconciliation pia imeboreshwa zaidi. Lakini pia kuzingatia kwa taratibu za kiwasibu katika kuandaa malipo na kuidhinisha, kufanyika kwa usuluhishi wa benki kwa urahisi zaidi ikilinganishwa na ilivyokuwa awali. Kwa watumiaji wa mfumo huu sasa hivi wanaona. Lakini pia kwa mfumo kwa sasa unatumika kama nilivyoeleza ngazi ya kata na kijiji, lakini ambapo tunategemea sasa hawa watadepend zaidi kwenye vituo vyetu, kwa kuwa nyie mmeshaanza kutumia mfumo kabla yao. Kwa hiyo tunategemea vituo ndio vitaweza kuwa kiongozi kwenye hawa wengine ambao sasa hivi tunawaingiza kwenye mfumo. Lakini pia mchakato wa malipo kuanzia hatua ya kuandaa malipo imeboreshwa kwa maana ile payment process yote. Lakini kurahisisha hatua kufanya na kuidhinisha, kufanya adjustment. Mwanzo ilikuwa kufanya adjustment ni changamoto kwenye mfumo wetu wa FAZ, lakini sasa hivi katika kupitia maboresho yaliyofanyika ni uwezekano wa kufanya adjustment inakuwa ni rahisi. Malengo ya baadaye ni kwamba Ofisi ya Rais TAMISEMI kama nilivyoeleza, kwa upande wa manunuzi kumekuwa na changamoto kubwa sana katika utekelezaji wa manunuzi hasa yanayoendelea huko chini. Na kuna hoja pia nyingi sana zinazoendelea kwa upande wetu wa vituo kuhusiana na masuala ya manunuzi. Lakini katika kuliona hilo, Ofisi ya Rais TAMISEMI tupo sasa hivi katika mchakato wa kuandaa at least muongozo rahisi wa manunuzi
ambao utafuata sheria na kanuni zile za matumizi, lakini ambao utakuwa ni mwepesi kwa ajili ya kutekelezwa na wenzetu wa vituo kule chini, kwa maana ili warahisishie utekelezaji, hasa ikizingatiwa hakuna wale personeli wa hiyo kada katika maeneo yao. Lakini ule mwongozo utarahisisha sasa, hata kama hana ile kada, lakini akifuata ule mwongozo iwe rahisi kutekeleza, ili tupunguze kama sio kumaliza kabisa hizi hoja za kikaguzi. Lakini pia tuna mpango wa kuendelea kufanya maboresho kadri inavyowezekana, ili mwisho wa siku mfumo uwe rafiki zaidi na kuondoa changamoto zote zilizopo sasa hivi katika mfumo wetu. Lakini vile vile tutaendelea kutoa mafunzo ya kuwajengea uwezo wa watumiaji kadri tutakavyoweza na tutakapopatikana fursa. Lakini kwa sasa tumeandaa video tutorial ambayo itaweza kutumika kwa ajili ya kwa maboresho yaliyofanyika, ili kuwezesha watumiaji sasa kuepukana na zile changamoto mbalimbali ambazo wanaweza kukutana nazo. Zipo changamoto mbalimbali katika utekelezaji wa usimamizi wa fedha katika halmashauri, katika vituo vyetu. Kwa mfano kwa sasa hivi tu matumizi, kwa upande wa matumizi, kuna matumizi yasiyoridhisha ya fedha tu hizi za basket fund. Kwa mwaka wa fedha 23-24 tulihama na fedha za basket karibu bilioni 13.5. Lakini kwa mujibu wa matumizi kufikia robo ya pili, kwa maana Disemba, ni 53% tu ambayo ndo imetumika, na ambayo ni kama bilioni 7.2. Tuna bilioni 6.2 bado hazijatumika, jambo ambalo kwa kweli linasikitisha. Tumekuwa tunaomba kila siku fedha za basket zinatoka lini, fedha za basket zinatoka lini, lakini kuna fedha hizi ambazo tumehama nazo mwaka hazijatumika. Kwa hiyo labda leo tuambizane hapa, kuna changamoto gani ya matumizi ya hizi fedha? Je, hizi fedha kweli zipo? Na kama zipo, kwa nini hazijatumika? Au hazipo? Na kama hazipo, zimetumika wapi? Ndio maana tunasisitiza matumizi ya mfumo. Kwa hiyo sasa wenzetu mnaweza mkatusaidia, kwa nini tuna burning rate ndogo namna hii ambayo inasumbua hata kwa wenzetu hawa watoa fedha. Hawatuelewi, tunawapa fedha, hamtumii fedha kwa wakati. Fedha zimevuka mwaka, fedha hazitumiki. Sasa labda tuelezane kwenye hili eneo, kwa kweli halijakaa vizuri. Lakini pia kuna changamoto ya kuchelewa kufanyika kwa usuluhishi wa kibenki. Kwa hiyo tunaomba vituo msimamie, mtusaidie ma-DMOs kusimamia. Vituo vinatakiwa kila mwezi vifanye reconciliation. Kufanyika reconciliation kwa wakati inasaidia kujua ni fedha gani zipo, fedha gani zimetumika, fedha gani hazijatumika. Hata haya masuala ya matumizi kutumika katika rate ya chini, itakuwa ni rahisi nyie kugundua kwa wakati. Lakini matumizi ya fedha zilizokusanywa kwa chanzo husika usiozingatia taratibu. Kuna fedha zinakusanywa kwa chanzo A, lakini unaweza kuja kukuta zinatumika tofauti, yani zinatoka kwenye chanzo kingine. Kwa hiyo hii ni changamoto ambayo tunatakiwa tuiangalie. Tunachopanga ndio au tunachokibudget tunapaswa kukitumia hicho. Lakini kuna ukiukaji wa taratibu za manunuzi ambayo nimekwisha kueleza, lazima tufuate miongozo. Kutoandaliwa kwa mpango wa manunuzi wa kituo kabla hakijafanya manunuzi, lazima kiandae mpango kwamba tunategemea tutanunua kitu fulani na kitu fulani na kitu fulani pindi tutakapopata fedha. Kwa hiyo mpango unapokuwepo inakuwa rahisi kutekeleza kwa kupitia bajeti iliyopo. Lakini kama kutakuwa hakuna mpango, manake vitu matumizi yatafanyika bila kufuata mpango au bajeti iliyopo. Lakini matumizi ya fedha yasiyoridhisha pasipo kuzingatia pia vipaumbele. Tunajua kwa mujibu wa basket fund au fedha za on source, kuna masuala ya ununuzi wa dawa. Kwa upande wa basket fund natakiwa dawa zinunuliwe, yani kwenye hela yote 35% inunue dawa. Kwenye upande wa on source 50% inunue dawa. Lakini huwa hatufati hivyo vipaumbele. Kwa hiyo naomba nisisitize sana, lazima tutumie kwa mujibu wa vipaumbele, lakini na miongozo iliyowekwa. Lakini baadhi ya watumiaji kutokuwa na uelewa wa kutosha kuhusu mifumo hili, tunasema tutaendelea kujengea watu uwezo
kupitia mifumo, kupitia hizo video tutorial, inapopatikana fursa watu kuwaita. Kwa hili tutaendelea kulifanyia kazi, lakini pia tunajua kuna upungufu wa watu wenye taaluma za kihasibu. Kama nilivyokwisha kusema, bado tuna nafasi ya kuajiri hawa wenzetu kwa mkataba ili waweze kutusaidia kusimamia masuala ya kifedha katika yale maeneo tunayoyasimamia kule chini. Lakini makadirio ya makusanyo na bajeti ya matumizi yasiyokuwa na uhalisia imekuwa na changamoto. Ikifikia kabla ya mid-year, vituo vinalalamika kwamba havina bajeti imekwisha ya matumizi au wamekusanya zaidi kuliko walichokipanga. Kwa hiyo tusisitize sana hapa, kipindi hiki cha bajeti watu waangalie vizuri mipango yao, wapange kwa uhalisia, ili mwisho wa siku tunapoanza kufanya digitalization tufanye kwa uhalisia, ili kuepuka hizi changamoto za katikati ya bajeti, mtu analalamika hawezi kutumia, aidha hana bajeti au vifungu vimekwisha. Sasa hapa ili jedwali unaweza kaona hizi halmashauri ni kama 50 na kitu. Hizi ndio zina bakaa kubwa kufikia Disemba. Sasa hapa kila mmoja ajiangalie katika hizi halmashauri, maana yake ana hiyo changamoto. Hapa kinara ukimwangalia ni Mbozi. Mbozi ndo anaongoza hapa kuwa na fedha nyingi. Mbeya, ngoja hii hapa hiyo Mbogwe. Ni Mbogwe. 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 Sasa unaweza ukaona kama sasa hivi tunalalamika hela za basket zijaja, simu ni nyingi, hela inakuja lini? Lakini hawa ukiangalia hawa wana hizo hela. Sasa watuambie hizi hela kweli zipo au hizi hela ziko wapi? Kwa sababu kwenye mifumo sisi tunaona hela hazijatumika. Sasa mimi siamini kama kweli hizi hela hazijatumika, lakini vile vile pia siamini kama zimetumika, kwa sababu sizione kwenye mfumo kama zimetumika. Tuna changamoto ya madawa, tuna changamoto ya nini. Kwa hiyo vile tunavyoomba kuletewa fedha nyingine, tuangalie tulizonazo tumezitumia kwa kiasi gani. Otherwise itabidi tufikie muda sasa wale wote ambao watakuwa na balance, tusiwe tunawapa hela mpaka watumie, wakimaliza ndio tuwaletee fedha nyingine, kwa sababu hii haitoi picha nzuri hata kwa hao wafadhili wetu wanaotupatia hizi fedha. Sasa nimeona ni share hiyo ili kila mmoja ajitathmini katika eneo lake kuhusiana na hela. Kwa hiyo hii bilioni 6 ambayo tunayo mpaka sasa hivi ni halmashauri zenye hizo hela ni hizo zinazoonekana hapo. Kwa hiyo hata hapa masuala ya performance hapa kidogo inakuwa ni changamoto. Sasa kuhitimisha, ni kwamba kama nilivyosema, usimamizi wa fedha ni mchakato wa kupanga, kukusanya, kutunza, kutumia rasilimali fedha kwa ufanisi ili kufikia malengo ya taasisi husika. Kwa hiyo maana yake changamoto za usimamizi wa fedha katika vituo zinazoonekana katika uandaaji wa bajeti, makusanyo, matumizi na kutunza fedha, matumizi yake, taratibu na manunuzi na utoaji wa fedha. Hivyo basi ni muhimu vituo kuzingatia na kufuata misingi ya usimamizi wa fedha ili kuweza kutoa huduma bora katika sehemu zetu au sehemu zao za kazi, lakini kuweza kutoa ile huduma tuliyokusudia kwa ile jamii inayotumia. Nashukuru, naomba kuwasilisha. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana Dada Umi, that was a very good presentation with vivid examples in it. Now, I was reading through the chat box. There's a lot of good comments about the first presenter and the second presenter. Lakini watu walikuwa wanauliza if they'll be able to get the presentations of today. Now, let me assure them that they will be shared, the presentation, and each and every one of you will have an access to those presentations. And there were a couple of questions which I asked at the chat box. Endeleeni kuuliza katika chat box before wakati tunaendelea kusubiri presenter wa mwisho. Baada ya hapo, then I will invite people to ask the question directly, and also we'll be reading questions from the chat box. So now it's to welcome Dr. James Kengia. He's a holder of a degree of dental surgery from Muhimbili University or University of Dar es Salaam by then, and MBA, Master's of Business of Administration, and PhD. So he will be taking us for the presentation opportunities and the challenges ahead in terms of
digitizing the primary health care. So without further ado, let me once again welcome Dr. James Kengia to take us through the last part of today's presentation, the masterclass. Karibu. Can you unmute, please, Dr. James? Unmute. Dr. James Kengia, can you unmute, please? Yes, I'm already there. Thank you very much for this opportunity. So my role here after those very good presentations is just to kind of stimulating further discussions in this area. In particular now, I will dwell upon, trying to do something here too. Just to stimulate further discussions in this topic. In particular now, I will take you through the following areas. I think I'm experiencing some problem here. The slide is not moving. Okay. So I will take you through those areas, a bit of introductions, but as you are discussing about digitalization in primary health care, I thought it important that from the user's perspective, we chat a bit upon the health sector priorities, in particular within the primary health care. But of course, the priority is number one, but number two, now what is the role of digitalization? That will be the third thing that I'll be speaking. And as my previous speaker have spoken, when we talk of digitalization, the health sector, we sometimes also have the data use as one of the important aspect. And then we'll go navigate towards some digital avenue for promotion of data use and summarize some of the recommendation and way forward. So I thought it important, first of all, to take you or to bring all of us in the understand that as now we are speaking about PHC, what should be the role now or the goal when we are speaking about digitalizations. Really the goal, as you can see in this slide, we're interested to transform the service delivery. We are transforming the service delivery through the digital health solutions so that we can facilitate evidence-based actions for quality and the continuity of care. But of course, for the purpose of this lecture also, this talk, we need also to differentiate the issue of digitalization and digitizations. So our real interest here is digitalizations. And if we make a difference with the digitizing we are actually talking about, for example, we have those data in paper-based, we just change them into digital format. But our real interest in the PHC digitalizations, we move further, including the primary care business processes. Our interest is also to digitize those so that we can improve the business services. And at the end of the day, we improve the quality and services at large. So including all the decisions that are supposed to be done so that our patient or care can be provided at a very high quality. And without forgetting the continuity of care should be part and parcel of the process. So as we're talking about now, what are our key priorities, at the health sector, as you're talking about now digitalizations. So the key priority really, they can be into three major areas. And of course, one of our immediate goal, as some of the previous speakers said, is really at the end of the day, we're interested in the service delivery. So people are interested at the end of the day to see quality of care, of course, including the adherence to some of the guidelines and best practices, and integration of services is also critical, as we're talking about now, digitalizations. It should give us those kind of issues related to integration of services. But
as health sector, we are not alone. The digitalization also must provide us with some kind of linkages with the outside sectors. For example, social welfare services, and even some of the registrations, such as the vital registrations, including some of the issues like birth and death, and all those issues should be able to be linked with the healthcare delivery system at the PHC level. And of course, one of the important also priorities is to ensure that we have the continuity of care. And the other thing, it should be the case detection, screening, triage, and referrals, community care, and of course, without forgetting the health educations. And the other thing that is very important as a priority for PHC digitalizations, the service delivery is an output, but we need some of the input, some support system that are very crucial. As my previous, the previous speaker have spoken about some of the systems that support revenue management. And of course, some of the systems that support health promoter management is also critical and important. And the other thing, the third important priority for PHC digitalization is actually the data management aspect and use. And here we are talking about two important areas. Number one, we're talking about monitoring in the spirit of surveillance. That is very important. The digitalization should be able to give those kind of alarm signs if some of the issues are not doing very well, so that we can make some of the corrections. The other thing is, as a priority, should they be able also to give some kind of general data management and validation and use. So, sorry, slides. Okay, so the next thing is now the role of digitalizations. So this is a second important areas, building from the priorities. Now the role of digitalization, it must assist us in the following. As I said earlier, it should be able to assist us in supporting some high quality service deliveries at PHC level. This including able to support all the client tracking from the level of the client that are attending at our facilities throughout all the service delivery points. But of course, considering the importance of vertical and horizontal need of continuity of care, any digital solution should be able to assist. If we are referring a person from PHC facilities, then through digitalization should assist to get this patient through the data kind of communication to the higher level facilities. Well, I'm talking about the vertical referral. But of course, sometimes in the facilities, we have the horizontal that is also critical, the issue of continuity of care. Of course, the other thing is data sharing, that is important. And here I should cite that it's important also the aspect of confidentiality is part and parcel of the data of that digital system. And of course, when it comes into improving the business processes through digitalizations, if we have a very good system, digitalized healthcare facilities, then it should be able also to assist the healthcare workers in terms of adherence some best practices and even some of the guidelines. If we can able to set some of the mandatory processes that the client cannot move from one point to another, then the digitalization could assist us in terms of assisting in the adherence of some of the key guidelines and not bypassing some of the critical areas. The other thing that is important, of course, the issue of health education. If we have a system that can create kind of alert or even some of the education issues. The other thing is, as we're talking about digitalization is supporting high quality service delivery, I already talked about the issue of integration that is coming up very strongly nowadays as issue like NCD is coming up, non-communicable diseases and HIV is there. So we need those kind of effort through digitalization to assist in the integration of services. Referral is another important linkage and of course supporting the diagnostic issues. The other thing is enhancing healthcare support systems. This was being delivered by
my colleague Umi very well, in particular when it comes into issues of health financing. The other thing is enabling better data management and use. This is also important. If we have a very good digitalization, its role actually is also to create kind of a very good enabling environment for data management, from the collection, analysis to the use. And of course, also system of surveillance and response should be part and parcel when you talk about digitalization of primary care. Now, let's touch a bit upon the data use and digitalizations. As in my previous slides and my colleague have spoken, with digitalization, it should be critical that it assists also us in terms of data use. And for that one, in line with digitalizations, if we reflect some of the very useful model like this one, the PRISM model, that was developed by the measure evaluations. If we are talking about the data use, in the principles, there are 3 important ingredients. And point number 1 here, if you see it on the top, we are really talking about the technical determinants, the data generation architecture, and the ICTs. We are talking about digitalization, so our facilities must be able to be kind of ICT capable. And of course, all those tools that are very useful in terms of to support the data use. But the other thing that is important, as you see in the left side down there, is the organizational determinants. So talking about digitalization at PHC levels, we cannot talk about it if we do not have a very good and effective organization that is supportive to the digitalization processes. And here we're talking about very good structures that support, we're talking about the governance and managerial structures, and of course, assignment of some of the key roles and responsibilities and the resources. And here I must say that this is a very, very important area. If we are not able to invest on this part, maybe you are more likely to be failing. And for that reason, in Tanzania, we saw this one, and we had some of the guidelines, or some of our critical guidelines that are governing our healthcare delivery system, including the RHMT. So RHMT guideline, we revised it in 2019, and in particular, we added the function number 11. And this function number 11, it is very specific, and it talks about enhanced data use and operational research. And one of the tasks, of course, is to ensure that our facilities are planning for, and of course, have all those functional digital systems, and of course, the data collection tools. The other thing that is important in the PRISM model is the behavioral determinants. Really, we can talk about digitalization. If you do not touch upon the people issues, addressing people issues, then we are more likely to fail. And here I'm talking about issues like knowledge transfer, capacity building. That's why when we go for digitalization, like issue like GoToMIS, knowledge transfer is part and parcel of that change management process. That also the importance of improving the skills, attitudes, value, and of course motivations for using the digital solutions. That is critical. I thought it important to touch upon this model, and those 3 areas are very important if we are looking into bigger pictures of improving the data use. I talked about the importance of ICT infrastructures. I talked about the issue of improving governance at the level of the healthcare facilities. And of course, other level top that are also supporting these healthcare facilities. And I should also say that even now we have been developing another guidelines, a district health management system guidelines that elaborate some of the key functions from the level of the council to the health facility levels. We have added very specific functions that will support the issue of ICT and data use. So, of course, at PRAG, we thought it important also to mimic this kind of model that you can see also this study was done in Ethiopia. We mimic it in our situation in Tanzania, and they conducted a similar study to assess what is really happening in our situations.
when we talk about those three important areas that are within the PRISM model. So this study was conducted in 4 regions, Mwanza, Dodoma, Dar, and Tanga. And we had two very important areas in terms of, number one, the facilitators, when we're talking about here, the data use. So one critical area that people responded from the facility levels, the access to computers. Of course, it is reflecting also the PRISM model that we must have some very good infrastructures. Then you can now talk about the issue of data use. Training was number 2, support from facility quality improvement teams and CHMTs. That's why I've been talking about the importance of having some very good, very, very clear guidelines that are touching the role and responsibilities of all those, the CHMT, that is cancer management teams and health facility management teams, in terms of champion the issue of digitalization at the level of the facilities. The other thing that is critical is, of course, the good leadership at facility levels and above was mentioned as critical, as we're talking about here, digitalization, data use at large. And of course, there must be some of the meeting to discuss some of the data issues. That is kind of a motivation. If you are missing this kind of motivation, then you are more likely to fail, because people usually ask the why-fee part. Why-fee, that's the abbreviation of what is it for I. So I invest on digital solution, I invest for data, but what is it for I, we must be able to address. So on the other hand, there's some of the barriers that was mentioned in this assessment. Of course, issue like network problems, lack of training, stock out of some data collection tools, use of both electronic and paper-based tools at the same time, work overload. I think is also a critical area. As we are talking about digitalization, graduating towards digitalizations, at some time, a point in time, there's an overload to the healthcare facility staff, especially if we are having the dual application, the digital and the paper-based approach. And of course, coordinator is another important issue that was mentioned. There was an issue of inadequate staff at the level of the facilities, lack of incentive, and some of the guidelines. So guidelines are also critical to be there to assist our facilities if we are talking about those kind of issues related to digitalization data use. And of course, at the PRIG, we had also another very important initiative as an avenue for promotion of data use. So if you want to do data use, digitalization also can assist. And we have been implementing a project related to data use through using those solutions from digitalizations. And in particular, we are capturing data from DHIS2, and then they have been visualized at another system that is at the PRIG, that is for monitoring evaluations, EMS. So this one is an example of a meeting in a situation room in Dodoma, city councils. So these guys here are really looking upon some of the data captured through the EMS platform. EMS platform that also get some of the data from DHIS2. So they do some analysis and visualize and come up with some of the interventions that might be now as an action plan for the future to improve the services. Here was a meeting related to indicators for the HIV/AIDS, but they've also done some of the indicators for RMSH, reproductive, maternal, newborn, and child health. So this is another meeting, of course, it was in Temeke, but similarly, we are using this approach of situation room, supported by digital solutions to enhance data use that are generated at the level of the primary care facilities. Having said that, let me now conclude by giving some of way forward recommendations. In principle, digitalization is very useful in optimization of the PHC business process and quality at large, but it's very critical that all of our system, they speak to each other. The issue of interoperability and integration is critical, and the capacity building for our healthcare workers is also important to improve the infrastructures, as I pointed out earlier, through the PRISM model. The issue of ICT infrastructures at the PHC level is also important. But another very, very important area
is to embed process evaluation alongside the implementation of digital solutions. We need to learn and improve. Talking about equality is real improvement. We have to embed some kind of implementation science so that we can learn and improve accordingly. And the other one, last one, but not least, we're talking about imparting culture of better use. And the last bullet there is talking about all issues of leadership, governance from all aspects, from planning to the implementation. Having said that, asanteni kwa kunisikiliza, and just to say that the issue of situation room will be dealt in depth in the next round of masterclass next week. Asante sana, back to you, moderator. Thank you very much. That was wonderful. That was powerful. You really explained the applications of all the tools which we have, and also the platform we have, and what so far the sector has tried to actually enhance the data use at the lower level. Because with digitalization, in the end, the data we generate, we should be able to consume and to be able to make meaning out of it. We can have the primary data, we can have the secondary data at the primary healthcare level, but if we do not make use of those data to get meaning out of it, then that's going to be a futile. The investment which has been done is huge, and we thank the government of Tanzania, but it's up to us now to make sure that we make use of the data which we are getting, so that to improve the decision-making space at the lower level. So now it's time for Q&A, but before I invite participants to air out their questions and comments, I would love to start by reading the questions which were posted in our chat box. And the first question was by Robert, who really appreciated the digital transformation idea and how well the government of Tanzania has championed it, but he wanted to get the opinion from the presenters on how best do we strengthen the governance, integrity, and the capacity of those who are working at the primary healthcare level, so that they can be able to make use of the transformation which are going on. Wa pili alikuwa John Mushi, yeye anasema usimamizi mzuri wa fedha unahitaji ushirikiano from the national level mpaka chini, and also we should have the feedback mechanism. I think this goes to Umi, that the feedback mechanism should be there kama tukitaka kufanikiwa, kwa sababu without feedback then it will be very, very challenging. Then we had a comment from Felix Sukums. He has applauded TAMISEMI for having organized this important meeting, and also the government of Tanzania. Na yeye amesema it is evident that strategic priorities are being implemented. So he wanted to know namna gani ambavyo uwepo wa isgotomis na vitu vingine ambavyo vipo at the lower levels zinaweza kusaidia efficiency, and also how do we incentivize those who are working at the lower level to use data katika decision making. Mwingine akuweza kuweka jina lake, lakini ametumia Infinix. Yeye wanted to actually applauded and commended the TAMISEMI for this innovation to come up with a masterclass, and he's insisting that we should continue with this arrangement, kwamba zitaweza kusaidia sana katika mambo mbalimbali. Then we have Dolorosa. Dolorosa actually also commended and applauded the TAMISEMI team for making this possible. We thank you very much. Then we had Erasto Luvanda. He asked for, and of course Erasto Luvanda together with Aporinali
Dr. Jemin, Giovanni, Moisobwa, Clemens, number of people that have asked for this presentation. And Dr. Pius Kagoma will be sharing this presentation as soon as we conclude this session. Then the Infinix hot also asked a question. And Baraka, can you help? Okay. Anasema katika PHC TEHAMA bado ipo nyuma, hususan maeneo ya vijijini na sehemu ambazo zinatumika sustainability katika matumizi ni changamoto. Nashauri serikali iongeze TEHAMA katika halmashauri ili kuweza kutumika vizuri. And then we have someone else who spoke about now the questions are coming. So many questions are coming at the same time. But mwingine ni they are requesting for presentation, so please take care of that. Samsung inafuatilia kwa karibu, la ajabu matatizo yanafanana throughout. So he's insisting that we are not keen enough and we are not serious to address this challenge. And from this presentation, we should change. Mwingine, elimu ya matumizi ya fedha ni changamoto vituoni. Wafawidhi wengi hawajui kuichanganua budget na wanaogopa kutumia fedha. And I think this goes to Umi. The other people, Samsung again, kwa upande wa Kitali nisisitize kuwa ni muhimu kufanya plans za wilaya na vituo wa kutumia data zilizopo. DQA ni tuliofanya 2018 ilionyesha kuwa no link between data and plans. Thank you very much. This will go to Umi again. Porinari Mwakabana, kwenye matumizi ya fedha za bidhaa za afya 35% kwa health sector basket fund na 50% kwa cost sharing kwa bidhaa za afya, ni kuwa mpango usipitishwe next financial year bila kuwa na allocation ambayo inazingatia miongozo. So these are some of the questions which are directed to the presenters. Na lingine anasema bado kuna changamoto kubwa sana watu wa TEHAMA, unakuta halmashauri nzima ina watu kwenye baadhi ya activities haziangalii uhalisia wa maeneo. Mfano, refreshment kwa watumishi, sheria inataka upate $10 kusupply vinywaji na awe na EFD receipt. Kituo hicho kikiwa interior utampata wapi? So this goes to Umi. Kwenye usimamizi wa miradi, this is from John Raymond. Ujenzi, naomba kuwepo na fedha na budget ya ufuatiliaji. Kumekuwa na changamoto ya usimamizi. This goes to all of us. I think I will be able to respond on that. Lingine anasema Eli Msese, na shauri eneo la mifumo bado linatakiwa kufanyiwa kazi. Mfano mpaka sasa plan rep na Muse havipo integrated. Kwa hiyo wakati wa kuandaa quarterly progressive reports unakuta actual expenditure zinafanyika hazipo sana activities. Thank you very much. Na kuhusu swala la burning rate, low burning rate, ni kweli bado kuna changamoto kwa baadhi ya vituo kutumia fedha. Mfano kwenye basket funds zilizovuka mwaka. So hiyo low burning rate huenda ni hizo fedha ambazo zimerudi hazina. Well, hilo nadhani tutarespond, lakini sio zilizoenda hazina. Moisobwa, this area of digital transformation should be much stressed, especially in primary health care. Regional and cancer health management should take lead into this. I agree. Rosemary, kwenye usimamizi wa miradi ya ujenzi naomba kuwe na budget ya ufuatiliaji. We agree on that. Ili kuweza kuaddress changamoto mbalimbali. Na elimu sasa again, fedha basket zilizovuka mwaka kwa upande wa HQ zikachukuliwa hazina, je, zitarudishwa? So thank you very much for very good questions and comments. So that will be our first round of questions. So I will invite over the three presenters to respond. Then thereafter, tutaenda live kwa kupata maswali na comment kutoka kwenu ambao mmenyosha mikono. So can we start with Kitali, please? Use 2 minutes to respond. Thank you, Daktari. Number 1, data and planning, no linkages. We noted that one, and that's the genesis for coming up with IMES,
Mtafahamu mfumo wetu wa IMS unatusaidia kama our data warehouse, of which it has all sectors including health, education na nyingine. Na ndio maana we banked on IMS to come up with situation rooms ili tuweze kutumia zile data for decision making. Na mkiangalia kwenye situation room tunaangalia pia data for implementation, in the sense kwamba tuweze kuangalia planning za mwaka huu, uliplani nini, alafu umetekeleza nini, ili mwaka kesho sasa based on kile ambacho uliplan na kutekeleza uweze kufanya. Kwa hiyo tuna emphasize kwamba planning zetu ziwe ni continuous, usiwe na break kati ya mwaka na mwaka. Hilo la kwanza, Dr. Mtuli facilitator. La pili, ni kweli tuna changamoto kidogo kati ya integration kwa sasa ya MUSE na PlanRep, lakini ni jambo ambalo liko mezani linafanywa kazi kati ya TAMISEMI na Wizara ya Fedha. Lengo letu, kulikuwa kuna changamoto kidogo ya codes na kadhalika, na tunategemea ndani ya mwezi huu litakuwa limekamilika, ili sasa data from PlanRep ziweze kwenda MUSE moja kwa moja. As we speak, integration kati ya PlanRep, nafasi na mifumo yetu ya TAMISEMI via Muungano Gateway iko sawa sawa, ila hilo la MUSE tunategemea tutakamilisha very soon. Lingine, tuna changamoto kweli ya wataalamu wa tehama kwenye ngazi ya halmashauri. Yenyewe ni changamoto kwa sababu pale kwenye halmashauri HQ kuna mifumo mingi including ya mapato, matumizi na planning na kadhalika, lakini pia kwenda kwenye ngazi za facility ni jambo ambalo liko nje kidogo ya uwezo wa TAMISEMI, lakini tunashirikiana na ofisi ya Rais Utumishi ili tuweze kuona ni wataalamu tunaweza kupata wataalamu kuweza kupeleka kwenye maeneo haya. Tulipata changamoto, wataalamu wengi kutokana na uzoefu na ubobezi wao wamehama kutoka ngazi zetu za local government wameenda kwenye taasisi nyingine. Kwa hiyo sasa hapo tuna hilo gap, lakini tunalifanyia kazi na utumishi. Unique ID ni jambo ambalo tunalifanyia kazi na pia tunalifanyia kazi na ofisi ya Rais Utumishi. We want to come up na kitu kinachoitwa huduma pamoja ambayo tunaweza tukawa na Unique ID, na hiyo itatusaidia kwa ajili ya sharing ya client data. Na kinachofanyika hapo, mfano kama sasa hivi ukiangalia kwenye GoToMIS tuna medical record number ambayo inatusaidia kuweza kumidentify client ambaye anatumika kwenye GoToMIS. In that case, kwa sababu pia nimesema pale awali kwamba tutakuwa na shared client registry ambayo inasimamiwa pamoja na Wizara ya Afya na sisi, hiyo itasaidia sasa sharing ya clients ili sasa tuondokane na duplication ya clients. Mtua forms, kuna nafikiri Dr. Sukumzi amesema Mtua forms tuweze kuzi abandon. Ni jambo ambalo hatuwezi kulifanya overnight, ni jambo ambalo tutaenda nalo step by step, tukiangalia kwamba tuwe na matured system ambayo tutaprove without beyond reasonable doubt kwamba vyote tunavyohitaji in terms of taarifa za patient level data za medicine na kadhalika zote zinapatikana. Kwa hiyo sasa tutaenda step by step ku phase out hilo, lakini sio jambo ambalo liko kwa sasa, lakini tunaangalia mpaka mifumo itakapoweza kuwa imekomaa. Kuhusu governance and leadership ninakuachia facilitator sasa. Asante sana, nashukuru. Governance and leadership ndarespond baadaye kidogo. Umi, karibu. Asante Dokta. Mimi nafikiri mengi hapa ilikuwa kama ni ushauri kupokea, lakini niongee tu machache. Kwa mfano nikianzia swala hili la fedha za basket fund kutotumika kwa ajili ya kurudi. Hizi tunazosema hazijatumika ni zile ambazo za vituo. Fedha za vituo ziko kwenye akaunti. Kwa nini hazijatumika? Zina changamoto gani wakati zipo? Nafikiri hili tunatakiwa tujiulize sote na tupate jibu la pamoja, na ndio maana sisi tumelileta. Kwa nini fedha hazitumiki kwa wakati? Tunajua tulivyoingia mwaka na changamoto za reconciliation kufunga mwaka, lakini pia na mfumo mpya kuanza, kulikuwa na changamoto ya kuanza matumizi. Lakini kufikia mwezi wa 9 tulisha get momentum ile ya mfumo, na watu walisha hoji sana, wakawa wanaelekezwa kupitia groups mbalimbali. Sasa
inakuwaje tena ndani ya miezi miwili mbele bado kunakuwa na shida ya matumizi ya fedha? Mimi nafikiri hili inabidi tulijadili kwa mapana yake. Changamoto iko wapi, ili mwisho wa siku tuweze kupata ufumbuzi wa pamoja. Kwa upande wa fedha zilizorudi hazina, kwanza mimi najiuliza na nashindwa kuelewa. Upande wa HQ ni hela kiasi gani ambayo unaletewa wewe ya kushinda kutumia? Unaletewa milioni 20-30, kweli unashindwa kutumia fedha mpaka irudi mfuko mkuu? Yaani ni jambo ambalo kwa kweli linasikitisha na linahuzunisha. Hebu tuliangalie sana hili, tusikimbilie tu kusema kwa hela imechukuliwa inarudi. Kwa nini ichukuliwe? Kwa nini usitumie wakati mpango wa utekelezaji unao? Lakini kama imefika mwisho wa mwaka unaona changamoto ya kutumia huwezi kwa wakati huo, si tunafanya mawasiliano basi ili hii hela isiweze kuchukuliwa, tuirescue vipi? Lakini watu wananyamaza, hela zinachukuliwa. Sasa hizi mtu anakuja kusema kwa nini hela imechukuliwa. Kwa kweli kwenye hili mimi naomba hebu tubadilike, tusimamie hizi fedha vizuri. Fedha inayokuja SHMT mimi sioni kama ni kubwa ya kutosha ya kufanya mtu aache kutumia hela mpaka kufanya hela ichukuliwe. Tubadilike, anayestahili kulipwa alipwe. Tusifanye mambo ya kubaniana mpaka hela inarudi unajikuta wote mnakosa. Kwenye hili kwa kweli halikubaliki na wala halileti afya nzuri. Fedha za ufuatiliaji wakati wa utekelezaji wa miradi, nakubali na dokta mwenyewe ni shahidi, nafikiri ni vema hili nalo kuliangalia. Tunapopeleka fedha za miradi basi tuangalie tu na component ya ufuatiliaji ili kuwawezesha wenzetu hawa kufanya ufuatiliaji ulio mzuri ili kuweza mwisho wa siku kuleta tija kwenye ile miradi ambayo inatekelezwa na wenzetu kule chini. Lakini kuna swala la upatikanaji wa baadhi ya document ikiwemo risiti za EFD wakati wa utekelezaji. Mimi nafikiri ndio maana nimesema kabla ya kufikia kwenye utekelezaji huwa tunaanza kutengeneza mipango. Tuangalie nature ya eneo letu. Sisi tulivyo hapa, je, tukipanga kitu gani kitakuwa rahisi ambapo kitatupelekea hata wakati wa utekelezaji isiwe changamoto kuanzia kwenye kutekeleza kwenyewe, lakini na kwa upande wa document. Tunaposema labda refreshment, tunaweza tukaangalia nature hiyo activity. Je, ni vema tukanunue juisi ili mwisho wa siku tupate hiyo document, au tunaweza tukasema hata extra duty ili ya complement ile refreshment? Kwa sababu ukimpa extra duty maana yake ataenda baadaye kununua hiyo juisi. Kwa hiyo tuangalie na nature ya mazingira yetu inakuwaje, ili mwisho wa siku tusiingie tukapanga vitu ambavyo wakati mwingine wakati wa document inaweza kuleta changamoto. Kwa hiyo ni vyema tukayasoma mazingira yetu kabla ya kupanga, ingawa sasa hivi serikali imekuwa ikisisitiza sana maeneo mengi ya kibiashara tuhakikishe kwamba tunapata zile risiti. Lakini pia imeshindikana kabisa kwenye hilo eneo, ni kwamba yani haliwezekaniki kwa wafanyabiashara wake ni wadogo sana hawana, basi at least hata risiti za kawaida ziwepo, angalau unaweza kutoa justification hata kwa mkaguzi kwamba huyu bwana hajafikia level ya kuwa na EFD, lakini hata mtu akiangalia amount ambayo umeiconsume ni ndogo, kwamba huyu amenipa risiti hii ya mkono, angalau anaweza akafikiria mkaguzi kuliko hauna risiti aina yoyote na wewe umefanya manunuzi. Kwa hiyo hilo naomba tuliangalie vizuri. Kuhusu kufanyika assessment ya performance ya matumizi ya mwaka uliopita kabla ya mwaka unaofuata kwa upande wa matumizi ya ununuzi wa madawa kwa maana vifaa tiba na vitendanishi vya 35% na 50%, nafikiri ni jambo jema, ni vizuri tukaliangalia kwa mapana yake ili mwisho wa siku tuone tulichokiperform kwa mwaka uliopita vis-a-vis tunapojiandaa kwa ajili ya mwaka unaofuata. Kwa hiyo nakubaliana na hiki. Lakini upatikanaji wa watumishi kama wahasibu kama nilivyosema, sasa hivi swala la ajira kidogo lina michakato yake. Kwa ilivyo sasa hivi nafikiri bado tuna room ya kuweza kuangalia ajira zile za mkataba. Viongozi tunawaomba vile vituo ambavyo tunaona kabisa hivi ni potential tuweke wale watu, kwa sababu mara nyingi unaweza kukuta pia kama anasimamia vizuri mapato yanavyoongezeka na hata mshahara wake unatoka pale. Kwa hiyo anakuwa anatusaidia kwa namna moja au nyingine kupunguza zile changamoto za hapa na pale za masuala ya usimamizi wa fedha. Kwa hiyo kwa hili kwa sasa hivi hatuwezi kuwa na nania moja kwa moja kwa sababu ni jambo ambalo linahitaji mchakato mirefu, linahitaji masuala ya wage bill yanaingia. Kwa hiyo hebu tutafute njia nyingine ambayo tunaweza kuona inaweza kutusaidia kwa kipindi hiki tulicho nacho. Kuhusu feedback na kubali ni muhimu kupeana feedback. Nafikiri pia tumekuwa tukifanya hivyo
niliongea na Dr. Chaote na Kiwesa, walifanya assessment ya masuala haya pia ya burning rate. Nafikiri tulikuwa tunashare huko kujua ni kitu gani kinaendelea. Kwa hiyo ndo feedback yenyewe hiyo. Kwa hiyo na nyie pia nani wasimamizi wa hivi vituo mnazo access za kuingia kwenye mifumo, tunaomba mpate muda wa kuingia na kuangalia yanayoendelea huko, kuona kituo X mbona kina situation hii. Iwe rahisi hata mnapofanya zile supervision, muende kimkakati kwenda kuona ni kitu gani kinaendelea, kwa nini kituo kina hali hii na kina changamoto gani, ili muweze kuwasaidia. Lakini kama kituo kinabaki na fedha namna hiyo na wewe kiongozi uko hapo, kwa kweli inakuwa sio jambo jema na wala sio jambo zuri. Tunaomba kwa kweli at least muwe mnafanya haya ili kusaidia vituo vyetu. Ni kitu cha ajabu sana kituo nakikuta kina hela kwenye account alafu hakina dawa, ni aibu. Kwa hiyo hebu tuweze kusimamia vizuri. Hii watu kuwa na uoga wa matumizi. Nafikiri nyie ndio mnatakiwa muakomfort, muangalie, fuatilia, ukifuatilia kwa karibu na ukimhoji vizuri kwa utaratibu, itakuwa anaweza kukuambia yeye ana changamoto gani, kwa nini anashindwa kutumia fedha kwa wakati kiasi kwamba mpaka fedha zinabaki. Kwa hiyo hatupaswi, watu wetu hawapaswi kuwa waoga. Kinachotakiwa ni kuwajengea uwezo na kuwasaidia kuanzia wanapoandaa maandalizi yao ya mipango na bajeti, lakini pia kwenye masuala ya matumizi, kwa sababu kuwa na hela pia ni hoja nyingine. Haiwezekani uwe na hela kwenye kituo, kituo kina hela kwenye account, alafu huduma zinazotolewa hapo ni mbovu. Sasa haiwezi kuwa na huduma mbovu hicho kituo kama kinakuwa hakina dawa, hakina vifaa, hakina nini. Lakini ukienda upande wa pili unakuta kuna hela. Kwa kweli sio jambo jema hata kidogo. Kwa hiyo mimi nishauri kujaribu kuwasimamia kwa ukaribu, kushauri hata kama tunaenda sijui tuna ratiba gani za kushuka kule chini, lakini basi tunavyokuwa tunaingia kwenye mifumo na tunaona tunaweza tukawa tunafanya mawasiliano nao kwa njia kama hizi tunazofanya leo. Sio lazima ile kwenda physically, lakini wakati huo tunajipangia muda wa kwenda physically na kuona yanayoendelea kwenye vituo. Nafikiri hiyo itasaidia katika muktadha mzima wa masuala ya matumizi ya fedha zetu, lakini pia na masuala ya utoaji huduma. Sidhani kama tunaweza tukatoa huduma nzuri pasipokuwa na vifaa au dawa katika vituo vyetu. Naomba kuwasilisha. Sana Umi kwa responses nzuri. Kengia, do you have anything to respond? Ya, mimi ni hilo eneo tu nilianzisha hapa, nadhani utaendelea la issue nzima ya usimamizi na utawala bora katika mifumo. Nimelizungumza hapa awali kwenye ile PHC model kama nilivyoainisha, tulishaliona kama TAMISEMI. Eneo la utawala na usimamizi ni critical, ni eneo ambalo ni muhimu, na ndio maana kabisa tukafanya hiyo mabadiliko mahususi kwenye miongozo na kuweka mahususi katika hili eneo. Sasa sambamba na kuweka hizo functions, kitu kingine sasa ni utekelezaji. Kwa kwenye document jambo moja, utekelezaji jambo jingine. Sasa kwa sababu Tanzania kwa bahati nzuri sana tayari tuna mifumo ambayo imeshatengenezwa vizuri, RHMTs, HMTs, HMTs, ndo hasa sasa kupitia support supervisions, mentorship na coaching, tunatumia huo mfumo kuweza kuendelea kuimarisha na kulisukuma hili jambo liweze kukaa vizuri. Na naamini pia kuna structures zingine ambazo ziko katika ngazi ya taifa ambazo nadhani Dr. Ntuli atazielezea vizuri, lakini yote kwa pamoja hayo tayari yapo na tutaendelea kuyasukuma kuona kwamba eneo linakaa vizuri. Asante sana. Asante sana. Sasa namkaribisha Dr. Sadok kwa swali. Karibu. Asante sana, na washukuru sana TAMISEMI kwa vipindi vizuri, lakini vile vile nawashukuru serikali kwa ujumla kwa jitihada mbalimbali za kuboresha afya nchini. Mimi na maswali madogo matano. La kwanza ni kuhusu concern ya matumizi ya fedha ambazo pengine zimerudi na kwa kiasi kikubwa ikiwa halmashauri ya Mbogwe huku Geita kwetu. Pamoja na changamoto za knowledge, lakini niwashukuru kwamba kulikuwa na waraka wa ugatuzi wa madaraka wa maafisa masuhuri ambao uliandikwa kwenda kwa kurugenzi ili wawaruhusu wafawidhi wa vituo kwa level ya zahanati waweze kufanya manunuzi au malipo ya hadi shilingi milioni 1, na kwa level ya
health center wafanye hadi shilingi milioni 2 na kwa level ya district hospital hadi shilingi milioni 3 kwa kutumia ile health governing committee bila kwenda kusainisha madokezo kupitisha kwa makatibu na maafisa wengine wa afya wilayani. Sasa niombe sehemu nyingi inawasiliana na wafadhili wenzangu, mikoa mingi huu waraka bado haujatumika. Kwa hiyo tufanye alert fulani ambayo tawakumbusha waweze kutoa mamlaka ili huu waraka utumike. Nafikiri ukitumika itapunguza na itapunguza usumbufu kwa wafawidhi na itaongeza matumizi ya hizi fedha ambazo tunazilalamikia karibu 50% hazijatumika na zinabaki kama bakari. Concern ya pili ni kwenye benki adjustment. Nilikuwa na concern kwamba huu mfumo tutengeneze namna ambavyo zile outstanding contributions ambazo ndo tunazifanyia bank adjustment, yani kuwe na namna ya kumeji ile listi yote badala ya kukopi na kupaste au kuandika kila hundi moja moja. Yani kuwe na option hiyo ya kumeji, unachukua faili zima unafanya bank adjustment. Concern ya tatu kwenye own source ni manunuzi ya dawa ni 50%. Sasa wafawidhi wengi hapo inaweza ikarudi 35% kama ilivyo kwenye basket, ili ile 15% iweze kusaidia katika matumizi mengine ya kuendesha kituo. Concern yangu ya 4 ni kwenye kutanua vifungu. Mimi nilikuwa nawaza kwamba yani isiwe tu kama mtu amekusanya kiasi kikubwa ndivyo na matumizi yanavyoongezeka. Kwa hiyo labda ingefanyika tu yani katika ile cycle basis, kwamba labda hata katika kila baada ya miezi 2 kama ambavyo tunakuwa tunaoda dawa, kama mtu ana concern ya kutanua au kuongeza vifungu kutokana na kwamba amekusanya pesa nyingi, basi afanyiwe hii huduma au apewe right ya kutanua mwenyewe. Concern ya 5 ni kuhusu kuongeza kwa huu mfumo wa fasi hadi vijijini, kwamba mpaka na watendaji wa vijiji ifikie watumie hii fasi. Kwa mawazo yangu nilikuwa naomba kama kuna uwezekano kwamba ikawepo na platform ya offline, hasa kwa wale wanaokuwa remote, kwamba anaweza mfumo hata akiwa offline. Mwisho kabisa ninaomba kujua yani funding ya research kwenye primary health care ikoje, hasa kwenye hizi district level au regional level. Yani mtu kama ana kipaji cha kuandika projects inakuwaje kwa level hii ya huku? Asante sana. Asante sana Dr. Sadok. Dr. Steven Liwemba, Yes. Karibu. Asante. Nashukuru kwa kupata nafasi. Mimi kama ulivyonitambulisha naitwa Dr. Stefano Liwemba wa Ulanga. Mimi concern yangu katika swala la matumizi ya basket fund. Nafikiri katika kitu ambacho nimekiona, kwa sababu nina uzoefu kidogo wa miaka 3, nimekiona hapa karibuni kwamba serikali sasa hivi imejitahidi sana kuingiza fedha katika akaunti za vituo na zahanati kule MSD. Na mzigo unapopelekwa kijijini unaenda na invoice ambayo imeshalipiwa. Sasa unakuta kwa wakati fulani wewe kituo unahitaji dawa kwa wakati ule, lakini pia huwezi kulipa kwa sababu ile invoice imeshalipiwa. Ukilipa maana yake ni double payment. Na ukishalipa maana yake ile fedha inawezekana usio unaifuatilia ukaijua imeenda wapi, imefikia wapi. Kwa hiyo concern yangu ni namna gani tunaweza kupata utaratibu mzuri wa kuboresha
ili hizi fedha kama mawazo yangu ilikuwa kama tunaweza kupata akaunti ile tukawekea utaratibu waweza tuingize kule MSD, tuna uwezo kuimonitor kwamba nimeingiza fedha zangu, lakini na uwezo wa kuzimonitor na nikazifuatilia mpaka mwisho wake. Asante sana. Kwa hiyo kwenye chat box kuna maswali mengine, lakini nashukuru Desderi Wenga applauds presenters. Digital transformation goes along with people, the aspect of to design and use available data. A lot of data is sitting and not well utilized. Kweli kabisa, coordination is key. Some sort of motivation is needed, including attitude and sharing of information. Nashukuru. Dark Mbeya City anasema fedha za basket tunaomba zifike kwa wakati ili shughuli zilizopangwa ziweze kutekelezwa kwa wakati. Thank you very much. I think that goes to Umi. George Bagomwa, hongereni TAMISEMI kwa masterclass. Ninapendekeza stakeholders wawe more involved. Imetolewa mfano wa Mbogwe DC kwenye swala la fedha basket. Sina hakika kama washiriki kwenye session hii wangekuwa wameshiriki, ingekuwa eye opening kwao. That's true. Lakini tunaitangaza sana hii. Sasa tulikuwa tunategemea yani watu wajitokeze, na wale wanaofanya kazi kwenye primary health care wakimisi sessions watakuwa na mlima mkubwa sana kupanda hapo baadaye, kwa sababu wakati mwingine kuwapata watu tuliowaomba waje kufanya presentations hapo sio rahisi. Mwingine anasema team tutakuwa na session ya Gotomis, hii nashukuru Kitale ameongelea hapo. Lakini Francis anasema hongereni TAMISEMI na wadau wote. Tayari inahitaji uwekezaji mkubwa. Grayson Mwakalindile, tatizo la fedha tumika ni elimu, tutumia ni elimu na business plan. That's very good. Kwa hiyo niwakaribishe tena presenters, mtakuwa mna respond ya maswali alafu mtakuwa mnatoa na conclusive remark tuweze kufunga sababu muda umeshaenda, na mimi nitamalizia kwa maswali mengine. Back to you Kitali, do you have anything to say? Yeah, asante sana Dr. Ntuli. First offline, baada ya kugundua kwamba kuna taasisi zetu ziko remote nyingi, tulichokifanya tulitoa maelekezo kwa wakurugenzi wote wa halmashauri kuwa na dawati maalum kwa ajili ya first focal person. Endapo kuna kituo kina changamoto, na kwa sababu ndani ya mwezi mmoja tuna very likely mkuu wa kituo anaweza kawa yuko mjini, basi akienda pale kwa first focal person wa halmashauri, na kuna halmashauri nyingine nimeona wako wawili, kama Mbeya jiji nilifika pale nikakuta wako wawili pale, unasaidika vitu vyako vyote, kuna printer, kuna kompyuta, kuna wataalamu na kila kitu. Kwa hiyo sisi tutakachokifanya tutaendelea kusisitiza hilo, wakati sasa unajua nchi yetu ni kubwa, sio kila mahali ambako kuna connectivity na kadhalika, na nafasi imesaidia kwa hizo facility ambazo ziko changa. Kwa hiyo tutafanya hilo kwanza, kuimarisha hiyo first focal person kwa zile facilities za changamoto, wakati tunafanya hilo ambalo mtaalamu nafikiri Dr. Sadoki amelishauri. Otherwise niombe nisaidie kuwakumbusha wataalamu wote wa TEHAMA wa mikoa, halmashauri na vituo vya kutoa huduma kwamba kesho tutakuwa na session ya Gotomis, not really training but rather ni kupata refresher session ya kuweza kujua nini ambacho kuna gaps, ili kwa pamoja tuweze kumove. Tulikuwa leo na kikao cha kamati ya bunge na maelekezo ya vikao vyote ambavyo tumehudhuria, wanaelekeza mfumo wa Gotomis uwekwe kwenye vituo vyote, lakini kuna changamoto ya kuonekana kwamba ni fedha nyingi kuweka, ila sisi tunachokishauri, najua you think big you start small. Rome haikujengwa kwa siku moja. Kwa hiyo unaweza kaanza na points zile ambazo ni 28 rules. 20% ya points inakupa 80% ya result, Pareto rule. Kwa hiyo mwangalie vile vituo ambavyo unajua kabisa hizi points hizi niki-emphasize kuweka kompyuta na kadhalika, nitaweza kuminya na nitaweza kuimarisha namna fulani katika kituo chako, especially kulinda dawa na kadhalika, lakini pia kuongeza kulinda zile mapato ambayo yanatokana
na utoaji wa huduma. Kwa hiyo kila MOI na kila mmoja wetu aliyepo hapa ngazi ya TAMISEMI, mkoa na halmashauri, maelekezo tunapewa na kamati za bunge na serikali, tuhakikishe GoToMIS inawekwa. Kwa hiyo niombe kesho muasisitize sana wawepo, ili watuletee changamoto zao zote. Kesho mostly itakuwa ni discussion, wapi unakwama, wapi tutatue, wapi unakwama, wapi tutatue. Asante sana Dr. Ntuli, na session ilikuwa nzuri sana. Over. Asante, nikushukuru sana kwa presentations zako nzuri na response nzuri mkurugenzi, nakushukuru sana. Mkurugenzi Umi, karibu. Asante Dokta, mimi kwa ufupi tu ni kwamba kwa Dr. Sadok nafikiri aliongelea kuhusiana na fedha nyingi za Mbogwe kubaki. Sasa sijajua hizi ameongelea ngazi ipi, kwa sababu Mbogwe ina changamoto mbili. Mbogwe ana changamoto ya fedha za HQ na ana changamoto ya vituo. Lakini tukija kwa muktadha wa fedha za vituo, wanapaswa tusaidizane kwenye hili, kwa sababu naona ameliongelea changamoto yake, amehusisha pia na masuala ya ule mwongozo wa ugatuzi tuliokuwa tumeuandaa, kwamba inasababishwa na ule mlorongo, inaweza kama imesababishwa na ule mlorongo mrefu wa kukamilika kwa approval za matumizi ya fedha, kwa maana mpaka approval ya mwisho itoke kwa mkurugenzi. Sasa labda kwa upande wangu mimi tuliangalia hili Dokta, kuona ni namna gani basi labda ule mwongozo wa ugatuzi sasa tuone unaweza kwenda kufanya kazi, kwa sababu sina uhakika kama kweli umeanza kufanya kazi, ili pia uweze kutatua hizi changamoto ndogo ndogo za matumizi, hasa yale madogo madogo ambayo wanaweza kuyafanya kwenye ngazi ya halmashauri. Kwa hiyo kwa hili nalipokea, lakini kwa ngazi sisi ya TAMISEMI tuone sasa namna gani bora basi kutekeleza mwongozo ili kuwasaidia hao wenzetu ili waweze kufanya utendaji wao uwe mwepesi kidogo kule chini. Lakini kwa swala la utanuzi wa vifungu, tatizo hatufanyi kwa kuwa kimetokea. Kila tunachofanya kwenye masuala ya kifedha tunafanya kwa mujibu wa sheria, mwongozo na taratibu. Sasa sheria ya bajeti inatutaka kufanya budget reallocation baada ya miezi 6, na ile imewekwa makusudi baada ya kuona, je, ulipotekeleza miezi 6 ya mwanzo, je, unajipima sasa miezi 6 inayokuja unamalizaje mwaka? Na ndio maana mimi nimeweza kusisitiza sana wakati tunavyo plani kwa uhalisia. Na hili sisi limetupelekea, kwa mfano mwaka huu wa fedha tumeona hizi changamoto, mathalani kwa upande wa makusanyo ya mapato ya ndani. Halmashauri tumekuwa na tendency kifikia budget ya mwaka unaofuata tunaongeza ka asilimia tu pale juu, jambo ambalo hatufanyi analysis ya kutosha. Hatukai tukaangalia potential zetu ziko wapi, tunaweza kukusanyaje, hawa wateja wetu ni wangapi, hatuna zile database. Kwa hiyo likewise kwenye hili swala la projection ya upande wa afya, ni lazima tukae chini tu plani vizuri, ili mwisho wa siku tunavyoanza implementation kusiwe na vikwazo, kwamba ndani ya miezi 2 tu tayari wewe umeshakusanya mapato mengi, hauna vifungu vya kutumia. Sasa tutoke huko. Sisi tulifanya tathmini ya mapato ili tuweze tunavyoenda kufanya projection ya mwaka 23-24, hiyo at least iwe na uhalisi, hata kama sio 100%, lakini at least kwenye 80-90 tuwe huko, ili kuepuka masuala ya kuomba vifungu vya ziada. Kuna changamoto sana ya bajeti za ziada. Unapotaka bajeti ya ziada, manake unaongeza ile bajeti ambayo wewe uliopanga kwa kipindi hicho. Sasa ni nani atakuwa tayari kupunguza bajeti yake akupe wewe? Ndio changamoto tunaoipata. Sababu mwisho wa siku utakiwi kwenda nje ya bajeti ile ya kitaifa iliyo bajetiwa. Tunapata sana changamoto kwenye issue ya budget reallocation, yani hizi budget between. Within haina shida, lakini between ni changamoto kubwa. Kwa mimi nisisitize kwenye mipango yetu tunaopanga, at least tupange kwa uhalisia, ili kupunguza hizi changamoto ya kuomba vifungu mara kwa mara. Lakini ili swala la nafikiri ni Dr. Stefan kama sijakosea, kuhusu kumanage account ya MSD ya fedha wanazoingiza. Ili sasa Dr. labda itabidi mnisaidie namna gani ya sababu hii ni taasisi nyingine na namna wanavyo operate, siko familia sana, labda hili kwa pamoja au chini ya management yenu muone ni namna gani naweza likafanywa kazi kwa urahisi, ili kuweza kuwapa comfort hao wenzetu
namna wanavyotuma zile fedha kwenye akaunti ile ya dawa za PHC, wawe vizuri kuangalia namna gani fedha zao zitakuwa wanazimanage kule kwa namna ya upatikanaji wa dawa na kadhalika. Nafikiri kwa muktadha huo naomba niishie hapo, lakini mimi nafikiri wengi wana mawasiliano yangu. Popote pale ambapo mtu ana changamoto ya masuala ya kifedha, naomba msisite kuwasiliana na mimi ili mwisho wa siku tuweze kufika pale ambapo tunahitaji kufika kwa pamoja. Lakini kabla sijamaliza, Dokta, kuna changamoto nimeipata leo. Nilikutana na mratibu wa chanjo, aliniambia kulikuwa na fedha za chanjo ya nafikiri iziti polio ni nini, ilitumwa miezi nafikiri kama 1 au 2 nyuma, lakini changamoto kubwa inaonekana ni alivyoniambia mimi niliambiwa ni issue za approval. Sasa kumbe baada ya kutoa information zangu, naona messages zinazonijia sana mimi ni issue za vifungu. Sasa kama ni vifungu inakuwa ni changamoto, kama fedha hizi fedha zilikwenda kwenye zile akaunti za kibajeti. Sasa nataka nikutane na wataalamu wangu wa fedha, tujaribu kulijadili kama hizo fedha ziko huko. Je, kuna uwezekano na zile fedha zikahamishiwa akaunti, at least zitumikie kwenye akaunti ya miscellaneous, ili mwisho wa siku ziweze kutekeleza, lakini kwa wakati wa ripoti wenzetu watusaidie kutoa ripoti wametumia kwenye nini na nini, kwa sababu faida ya kutumia akaunti ya kibajeti ni kwamba unaweza kupata taarifa huku juu kwa kuingia kwenye mfumo bila kumconsulti mtumiaji. Hiyo ndo faida ya akaunti ya kibajeti. Lakini sasa uzuri wake ni kwamba hiyo fedha iwe na bajeti, lakini kwa fedha ambayo haina bajeti ni changamoto sana kuingiza kwenye akaunti ya kibajeti. Kutumia kwake ni mpaka ipatikane vifungu, na kumekuwa na changamoto sana ya vifungu kwa fedha ambazo ziko nje ya bajeti. Kwa hiyo nafikiri itabidi tuangalie namna bora sasa ya fedha zote ambazo zinakuja nje ya kibajeti zitumike katika utaratibu upi, na ili zile zingine za kibajeti ndio basi ziendelee kwenye akaunti za kibajeti. Baada ya kusema hayo, naomba kuwasilisha, Dr. Asante sana. Kind of you, I really appreciate for that very good responses, na mengine tutaweza kurespond. Kingia. Asante sana. Mimi sikuwa na specific issue, lakini niseme tu kwamba tunajadili leo katika issues za digitalizations yana involve pia change management. Kwa sisi wote ambao tumeshiriki leo hapa tuwe ni champion of change. Hapo rudi kwenye vituo vyetu, basi tuweze kufanya mabadiliko fulani ambayo yataambatana na hii somo la leo. Asante sana. Asante sana. Thank you very much. Sasa mimi quickly, kulikuwa na Rosemary Mushi anasema kwamba mafunzo yawe endelevu na tuweze kupeana mafunzo aina hii. Yatakuwa endelevu. We are planning in this year, hii calendar year, tuwe na 25 to 30 master classes, na tutakuwa na different presenters from different institutions and different ministries. Kwa mfano next week tutakuwa na watu kutoka Wizara ya Afya, tutakuwa na watu kutoka kwenye ngazi ya halmashauri na ngazi ya mkoa. Watakuwa ndio wanafanya presentations, so we want them to actually to get the experiences from different people. Sasa kulikuwa na swala lingine linalohusiana na funding of research. We welcome funding of research, na sisi at the PRORAJ, Dr. James Kingia is responsible with innovations, research and publications, na tumeshafanya study kwa ajili ya kuangalia need assessment kwa ajili ya watu kujengewa uwezo kwa research, na tukaona findings za tuambia kwamba primary healthcare wanahitaji kujengewa uwezo. Lakini for now, pamoja na mambo mengine ambayo tutafanya ikiwemo kwenye ile ya Tanzania Summit, kwamba tutakuwa na award ya primary healthcare, wale best performers, ila tutataka pia kuwe na award kwenye watu wanaofanya research. Kwa hiyo kutakuwa na small grant ambayo tutaitangaza, na tutakuwa na team ya watu ambao watakuwa wanafanya evaluation ya hizo applicants wa hizo research, na hizo research tutaangalia ni zile ambazo zina address challenges ambazo zipo katika primary healthcare. Hatutaki zile ambazo mwisho wa siku hatuwezi kutumia recommendations na conclusions zake. Kwa hiyo kwenye research tuko serious sana, na niseme Dr. James has been instrumental,
na juzi tu Wizara ya Afya, TAMISEMI, NIMRI, Ifakara Institute Muhimbili pamoja na UDOM tumefungua chapter inaitwa EVIPNet, inaitwa Evidence Informed Decision Making Network, iko chini ya WHO, ambayo inasaidia kubridge between academia, research institutions pamoja na implementers of decision making. Kwa hiyo research is one of our key priorities, but the research which we are advocating is implementation research. Na James, for the past 2.5 years, publications ambazo wameweza kufanya kupitia ofisi ya Rais TAMISEMI ni almost 15 of them. Na sasa hizi nilikuwa nimemwambia kwamba tunataka tuanze ku-identify champions kule chini ambao wanaweza kufanya research. Watakuwa pamoja kwamba tutatangaza grants, lakini na sisi tutataka wawe wanakuwa incorporated kwenye research activities, kwa sababu dunia ya sasa huwezi kutengeneza mwongozo, huwezi kutengeneza sera bila kuwa backed up na masuala ya research. Kwa hiyo hilo Dr. Sadok, najua you are very much interested with this one. Get ready, get ready. Ni team tunayo very vibrant, na kitengo tunazidi kukiimarisha, kitakuwa na timu kubwa kidogo kuanzia sasa going forward. Governance structure, ili swala liliongelewa na jamaa anajiita Infinix, ni kwamba governance pamoja kwamba tunajenga uwezo kwa medical officer in charges na health facility management teams, lakini the health facility governing committee from this year on tutakuwa na mafunzo ya siku 3 on financial management, lakini na pia kwenye budget and planning na how to inspect commodities, zile consignment zinazokuwa zinaletwa na MSD au zinazokuwa received kupitia prime vendor system, ili wawe na capacity ya kutosha, sababu accountability haiwezi kuwa upande mmoja. It should be from the supply side, of course, with the demand side. Kwa hiyo hayo ni lazima tutawajengea capacity ya kuweza kufanya vizuri, ili na mipango iwe mizuri zaidi. Swala la fedha za ufuatiliaji, well, from next financial year, this one itakuwepo. We had some challenges before, lakini saizi we have been granted the permission that tutakuwa na fedha ambazo zitatumika kwa ajili ya masuala supportive supervision pamoja na monitoring and evaluation. Kwa hiyo hizo nani, lakini kulikuwa na swali mwingine mtu aliuliza CPD points. Kwa hiyo saizi tayari jana tulikuwa tumeandaa tayari proposal na tunataka tuipeleke MCT, Medical Council of Tanganyika, lakini tupeleke kwenye vyama vya wauguzi, wa famasia, yani wasajili wote hapo, kwa sababu the composition ya masterclass ni diverse group, na sisi tungependa watu wapate CPD points. I can tell you, presentations mnazozipata hapa and the explanation you get from people like Kitali, Umi, Kingia, you'll never get them kwenye vitabu. Hii ndio uniqueness ya hii masterclass. Utapata kuna vitu vinaandikwa unakuta kitabu kimetoka katika global level ambayo kielezei context ya Tanzania. Sasa wataalamu wanaokuja kwenye masterclass, hata zile 2 zilizopita, ni watu wanakuelezea context ya Tanzania, sheria za Tanzania, utoaji wa huduma, miongozo ya Tanzania, sera za Tanzania. So this is what makes this masterclass very unique. And the good thing, majority of people who are presenting kwenye hii masterclass are the ones who worked before kwenye primary healthcare level, kwenye halmashauri, they ascended to the regional level. Here they are, wapo at the national level. So they have vast of experience, wealth of experience to share vitu mbalimbali. Kwa hiyo mimi ndio maana nitakwenda tena kwa dada yangu pale Dr. Rosemary Mushi kwamba we need to encourage others. Please must attend. Kwa mfano next masterclass tunaongelea masuala ya decision making space na data use. How people are supposed to make decisions at the lower level. Sasa tunaona maincharge wengine kwenye lower level wanafukuzwa, wengine wanapelekwa kwenye kesi mbalimbali na TAKUKURU, wanafanya nini?
anafahamua yeye mwenyewe namna gani mtu anatakiwa afanye maamuzi, na namna gani maamuzi yake yanakuwa na nguvu, namna gani anajenga influence kwenye decision. That will be the next masterclass. Na yenyewe imejaa gurus kwenye eneo hilo la decision making, masuala data use, namna gani do you navigate kwenye politics ili uweze, kwa sababu people utasikia mimi sio mwanasiasa, lakini you cannot, huwezi kufanya kazi kwenye primary health care and ukawa mbali na siasa, na huwezi kufanya kazi kwenye healthcare system or any social sector without engaging politicians. Na ndio maana tunatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, meaning that whatever we are doing, it should be in line with the ruling party manifesto. Kwa hiyo there will be a very nice presentation from experienced speakers, and I would like to encourage each and every one of you to attend, but also to inform others so that they can join the masterclass. Otherwise, time is not on our side. We were supposed to conclude this meeting 30 minutes ago. I can see there are 2 hands up, but for the interest of time, nitaomba mtanifuata inbox so that we can really discuss some of the issues. Ili sasa muda hapa umeshaisha, tutakuwa tunaenda saa 1. Niwashukuru wote kuanzia Eric Kitali, Umi Wayayu, James Kengia, participant wote kwa ushiriki wenu, and we are looking forward to having another masterclass next week on 2nd, na matangazo yatatangazwa. Mungu awabariki sana na niwatakie jioni njema. Asante sana mwenyekiti. Asante sana mwenyekiti. Asante sana. Asante. Asante sana. Shukran sana.